journée. Et on aura quelques intervenants. C'est toujours des use cases qu'on va voir avec un service lié à la santé publique, je crois, au Nigeria, qu'ils ont développé avec Drupal. Et ensuite, il y aura un autre intervenant et on va faire la pause. Bon, l'hôtel va nous donner un petit repas à midi. Bon, hier, c'est des petits pauses café. Ça, c'était notre faute. Et même, ils ont eu pitié de nous. Ils disent, ils vont nous donner un repas à midi. Donc, on pense que ça va aller. Ensuite, il y aura un autre intervenant. Et on va faire la pause. Bon, l'hôtel va nous donner un petit repas à midi. Voilà, comme je disais, c'est un petit partage. Voilà, donc c'est une journée qui, pour moi, c'est spécial parce que ceux qui veulent commencer Drupal euh, auront leur compte et les entreprises qui veulent adopter Drupal aussi auront une idée. Voilà. Et les entreprises qui sont déjà confirmées dans Drupal, et ils vont nous proposer des solutions pour la suite. Hein? Faut que tu nous proposes des formations pour la suite. Hein? Faut que SwissMaker propose des formations pour la suite. Ouais. Voilà, pour la suite, ceux qui veulent faire l'expertise, etc., etc., il faut qu'on puisse proposer cette solution. Alors, à partir de 10 heures, c'est les sessions qui vont commencer. Nous, on a juste 30 minutes ensemble. Je vais faire une petite démo sur l'interface de Drupal pour ceux dont c'est la première fois. Ils vont voir, il n'y a rien de spécial, mais c'est pour montrer aussi quelques outils que Drupal a, la facilité, comment on peut utiliser Drupal pour faire des choses. Et ça va nous aider. Donc, après cette petite démo, on va voir maintenant les différentes sessions. On en a deux. On va faire deux sessions et je pense que ce sera comme d'habitude, après 12h30 ou 13h, entre 12h30 et 13h, on aura la pause. On va partager un petit repas ensemble. Voilà, c'est pas grand-chose. C'est vraiment pour ne pas venir tomber après dans la salle. Et après, on continue maintenant avec Drupal in a Day, qui est un concept qui est né aux États-Unis, où ils se sont fait un défi de construire un site Drupal en une journée. Et c'est un modèle qu'ils sont en train de développer avec des outils qui permettraient à quelqu'un qui est dans un besoin spécifique de faire un site Drupal en une journée. Ouais, tellement qu'ils sont sûrs de les outils. Voilà, ils veulent montrer comment on peut déployer un site Drupal en une journée. Ça, c'est Drupal in a day. Voilà. Ça, c'est la force où Drupal est en train d'amener les gens. C'est un truc de, excusez-moi l'expression, de dingue. Parce que si on arrive à ça, ça veut dire que ceux qui vont maîtriser Drupal, en tout cas, en matière de service public, tu as de quoi rendre heureux tes clients. Alors, donc, de ce fait, je vais juste faire, il est 30. OK, je vais juste faire la démo sur un site en ligne que j'ai mis en démo pour vous montrer l'interface de Drupal, comment ça marche un peu, qu'est-ce qu'on fait rapidement quand on veut faire du Drupal, etc., etc. Voilà. Donc, comment ça marche un peu? Hi, team. Can you hear me? Hello. Yes, I can hear Hi, you. team. Hi, team.
Hello, I can hear you. Can you hear me? Okay. Hello. How do you do? I'm doing well. Can you hear me, Mr. Salama? Yes. Okay, good. So okay, I can hear you. I don't know if you have some word to say before we started. No, well, I can talk a little bit about the overall content. So first of all, thank you for everyone who is back for day two or here maybe for the first time for day two. We appreciate having you here. And we had a good day yesterday, even with the challenges with power and everything else. So we're very grateful. Um, the official schedule, we have Mr. Sayi, who is scheduled to start in 30 minutes. If you are ready for him earlier, let me know. And then Mr. Jamie at 11 a.m. And then after lunch, we should have Mr. Jordan and Mr. Kwasi for the Drupal in a Day interactive training. So that should be the schedule for the day. And we're hoping that that gives all of the students enough exposure to the tools and some of the other materials to really begin or continue their Drupal journey. So hoping that works out well. So does that sound good? How's the timing for you on your side? Hi, I hear. I think I will translate the program for people in the room, and we will follow the schedule you propose. And I think that is a good planning, and this can be okay for us. And here we are all ready and cross hand and fingers that power don't go down suddenly. And we hope also internet will be more stable for us today. So Sounds that good. is I will worried about this. So let me just take some minute to speak to the room about the program. And I want to make a 20-minute of demo on a real website online for people before that we start at Perfect. 10. Okay. Yeah. Ok. Alors, Tim nous a donné le programme de la journée. En fait, il y a deux intervenants. Voilà, à 10 heures, il y aura un intervenant. C'est un gars du Nigeria. Il va nous parler d'un modèle, comme je l'avais dit tout de suite, d'un cas d'utilisation de Drupal dans le domaine de la santé. Et il y aura un second qui va intervenir également sur un thème très intéressant. Et on va faire le déjeuner après ces deux interventions. Et maintenant, on revient pour le Drupal in a Day avec M. Kwasi et M. Jordan. Et ils vont nous entretenir sur comment faire ces installations. Voilà. C'est vrai, on aurait souhaité disposer de la haute connexion pour tout le monde, mais pratiquement, on n'avait pas les moyens de le faire. Donc, vraiment, soyez indulgents. Ceux qui ont quelques mégas, vous suivez et vous vous connectez, vous faites l'essentiel seulement, ça va aller. Et je suis convaincu que le prochain DrupalCamp, on aura un haut débit. Ça, c'est clair. Parce qu'on a des oreilles attentives qui nous ont écoutés, qui sont prêts à nous accompagner. Cette année, vous avez vu SwissMaker qui nous a accompagnés. Et ils ont ouvert la voie, c'est sûr que d'autres personnes vont vouloir nous accompagner parce qu'ils voient que ce que nous faisons, c'est important. C'est important. Donc, tout à l'heure, on va faire la démo et puis voilà, on va commencer. So, I've finished with your schedule transmission, and so I take 20 minutes and we will go back to you. Sounds good. Okay. Tu as accès à mon écran? C'est bon? OK. OK. Alors, je suis sur une installation de Drupal. Et déjà, ça veut dire que quelqu'un qui a téléchargé Drupal et qui l'a déjà installé sur sa machine, l'interface d'administration, c'est ça. Quand vous regardez en haut, vous voyez là où la souris se trouve, vous suivez la souris seulement. Quand vous regardez en haut,
Vous allez voir qu'on a un menu back to the site, manage, shortcut, ça c'est le raccourci, et l'entexte, ça c'est l'utilisateur qui est connecté. Vous voyez, en haut tout en long, dans la balle noire. Juste en bas, vous avez qu'il y a manage qui est déroulé. Et après, on a content. Donc, dans la partie manage, il y a content. Et un menu content. Drupal est divisé en plusieurs sous-menus dans la partie administration. Content, c'est pour gérer le contenu. C'est le menu qui est déroulé actuellement. C'est pour gérer tout ce qui est contenu. Et structure, c'est pour gérer toute la structure de ton site web. C'est-à-dire, tu fais la structure et tu gères le contenu qui va avec. On va voir un exemple tout à l'heure. Ensuite, appearance, c'est pour tout ce qui est le thème, l'habillage. Rendre le site joli, mettre un thème, un template comme les gens le disent. Et après, extend, c'est le module. Tu veux ajouter un nouveau module pour une nouvelle fonctionnalité. C'est là-bas que tu pars chercher et tu ajoutes. Configuration, comme tu le dis, c'est pour configurer l'ensemble des sites web. Voilà, il y a beaucoup d'outils de configuration dans Drupal. Ensuite, il y a la partie People, qui est la partie utilisateur. Drupal est passé maître vraiment dans la gestion des utilisateurs. Il te donne une interface utilisateur très puissante, personnalisable, à souhait. C'est-à-dire avec des rôles complexes. Et il y a Report ou qui donne les rapports sur l'état de ton site web. Quand tu travailles sur Drupal, il te donne un rapport sur l'état de ton site web. Où est-ce qu'il y a un problème? Où est-ce que ça va? Qu'est-ce qui ne va pas? Quel module n'est pas à jour? Qu'est-ce qui n'est pas bien configuré? Donc, il y a une sorte de tableau de bord que Drupal donne aux gens. OK? Et bien sûr, le menu Help pour l'aide, ceux qui veulent. Bon, pour info, moi, j'ai beaucoup utilisé le menu Help pour apprendre Drupal. Voilà. Moi, je suis un autodidacte sur Drupal, donc c'est comme ça. Quand je me levais, il y a 8 ans de cela, je faisais 24 heures pratiquement de Drupal. Quand je me lève le matin à 8 heures, je bosse jusqu'à 1 heure du matin. Quand je suis épuisé, que je me couche. Quand je me relève le matin, j'ai fait ça pendant 3 ans pour pouvoir maîtriser Drupal. Voilà. C'est comme ça que j'ai bossé Drupal. Après, bon, j'ai levé un peu le pied parce que, bon, il fallait aussi courir chercher le haricot pour manger. Sinon, voilà, bosser, c'est bien, mais souvent, il faut courir. Ça porte des fruits quand même. Alors, je donne un exemple. Quand tu installes Drupal, Drupal vient avec deux types de contenu. Ce qu'ils appellent les articles et puis les pages de base. Articles, page de base. C'est des noms. On aurait pu l'appeler Brahma. Excusez-moi, on aurait pu l'appeler Brahma. Dans WordPress, c'est l'équivalent de post. OK? Ça vient avec article et page de base. C'est la même chose. On va voir ça tout à l'heure. Et maintenant, tu peux ajouter des types de contenu. Tu peux ajouter un type de contenu pour pouvoir faire. Et par exemple, imaginons, on a un tableau, on a plusieurs manières de faire un problème. Et on a un menu People pour la gestion des utilisateurs, OK? Mais il peut arriver qu'on veut créer un type d'utilisateur, un type de données qui va faire appel à des personnes. Exemple, les étudiants d'une école. Si on te demande de créer une liste qui enregistre les étudiants d'une école. Alors, tu viens dans Drupal, tu a school are required to create a list that registers the students of a school. So you come from Andrew Palace. When you look in the containment part that I unfolded at the top here, you're going to see being happy, add content. You'll see that there are only 3 types of basic articles, basic page and training. So logically, either I use article or add a student, or I use PCP to add a student, which doesn't make much sense because it's not forced. It's not sure that it's going to allow me to see. We're going to see how we add an article. When I take this article, I click, it sends me a form to add an article on my website. There you have it. It sends me a form. So these are little things that I put in and little tables that allow you to see a little bit of the state of health. But don't worry. He tells me right here, the part there that I have a major update that I can do for the heart of Drupal. It's not an alarm thing, okay? That's because the site, I put it offline to be able to work on it. Okay, there you go. And then the form is there. Then, so the article, sorry, I mean Drupal when. On the second day, we're not going to pay too much attention to the chairs.
Day 2, and I may take some text, fake text on the internet. Drupal has tools that allow you to fill in as well, but I'm not going to go into this field. Well, I know that professionals who are sitting, who are watching me, are going to tear their hair off. Oh, but what is he doing like that? There you go. I'm going to take some fake text. I'm copying, I'm coming, I'm pasting. There you have it. I have a fake chair that I pasted and they're in mine. It happens that there is an art field and an image that I had added. Here, looking for an image. I don't know. I have to have images somewhere. I'm going to look for an image, right? Images, I take Drupal. Maybe if I go into Drupal, even I'm going to find images. That's it, Dad. Okay, I'll take this. And I'm adding this image. Ah, it's heavy. Okay. And now I'm going to put a text in case for the visually impaired and so on, just in case the image doesn't show up. That this text is displayed, and at the bottom by default, it's checked published. If it's unchecked, it's going to show it like a blur. Now I'm going to, I've done save. Okay, the article is published, the image is displayed, and that's the text that's at the bottom, and it automatically displays the article. Now I'm going to go online to see how it's displayed. Go online. I'm going to remove and put the site to mode maintenance. And I'm going to go and I'm going to click on home. And there you have it. The article is displayed at the reception like this. You see the article. It's displayed like this at the reception here by default in my template. So here's the name that I gave to the website. I can change this name. I go to system basic settings, system configuration, basic settings. I call it DrupalCamp. Oh, so I'm changing the name of the site. If I had a slogan, I'd be able to add. So I'm going to create an article. I'm going to add a second article. I'm going to add a second article quickly. Drupal K. It's not good headlines. Don't look at the headlines. I'm stuck and I'm going to increase the number of paragraphs, and I'm going to go and add another picture to that. I don't know who it is, but the person is going to get angry. Okay, hi, so she doesn't get angry. I put hi, and I wrote, this is the comic guy. He's not going to get angry, and that's it. And I click, and my two articles are displayed on my homepage. You see that these are articles that I just published. We come back to another case where someone asked me to publish the list of students from the ESTA. That's an example. So when we don't have a type of content to manage this, when I go to articles, I see that when I take the article, it gives me the title, the image, and the body. There's no name. First name, photo of what, or address. So use that to publish. A student doesn't have too much meaning. So I'm going to go and create a type of student content, okay? And I'm going to come and use it in Drupal to publish the students. So I'm going to go into structure. That's the structure part that allows you to design what we want. Okay, I just have to add a new type of content. You see that article 2, it creates structures and they are used in containment. It's like women who make cakes with muscles. Often they make heart-shaped cakes, often cakes in the shape of a star. You need a mold for each type of cake. So you have to make the mold first.
Then you use the mold to make the cake that we're talking about. We make the trick first, and then we use it to create the content. So we're going to create the type of student content, take structure. Content tip, add a content tip. We're going to call it a student. A student. A student. Okay, well, we're going to put the singular student. It's a type of content. The description to record a student stop. Record a student record. Record a student. Now there are options. Default publication, revision letters. That's the details that we'll see later. Yes, Salim only has to display it at the reception will. I had activated the language module. That's why. And it was the user who published it. I'm going to check this out because I don't want us to know that I'm the one who published it. And menu settings. When we create it, we can add it to the menu. We don't need to add it to the menu. That's it. I'm going to save, and I've created the type of content for student content. That's it. It's like a class in computer programming. It's a class. We're in the process of defining that. And in the old street, Hello, I can't hear and anybody. it comes with a default field. Hi, how do you do? Welcome. We just wait for 10 minutes. Okay. Initially, I can't hear any voice. That's why. But it's okay. We'll see that when I do now in content and add content. Okay, just 10 minutes. We'll come back to you. I want to see that in add content. I put a basic page, student article. Yes, we can add a student. I click on student. And I see that there's the title and the body. It's by default and the title and the body. But that doesn't suit me. I have a name, a first name. So I go into the student qualitative structure. I'm going to manage the student's fields. I'm going to manage that. An ice shield. There you have it. There's the body. I'm going to tell him he just has to add a field. That's it. I'm going on. I'm going to call it no. It's called no. It's full text. Yes. It's a plain text. I'm going to, oh, no. 255 is too much no. I'm going to put 40. I'm going to put 40. That's limited and a field requires. Yes, I'm going to say required so that we don't have to fill it out. And when I come now, I've seen body now when I've just been a student content. You're going to see that the name field is going to appear. That's the name appears down here. That's what I want. But the title, I'm going to change it to first name. So I'm going to go into content structure and student content. I click directly on student. Here I'm changing that. I'm putting my first name.
I'm changing my first name. John sings it all. I put first name. I'm showing you the flexibility of Drupal. I've got my first name, and if I come into being a student, I'll have, and then no, the body. I'm going to change it to, and what can we do? Summary or Ben or what? Student presentation of the student presentation. So we're going to do content structure, student management, city management. The border is there. We're going to edit the boarding. We change, we call it introduction. I hope it's a good French. It's called a presentation. That's it. And when I come back to see, I always come to check, add a student. Yes, he has yes, first name, presentation, no. That's starting to talk to me better to register a student. Yes, but I'm going to try to classify this, sort it out a little bit. I'm going to go into structure again. You're a student type, and yes, my age training, since each type of content created comes with its form and its presentation. It's a form that you've seen, so I'm going to go and manage this form to arrange the items in order in the form. So I'm going to arrange the form in English. I'm going to go and manage the form. I'm going to manage form. I am a student and I have in the management of students. I said, no, the name, you have to drag it up. That's it. You have to drag it up, and that's the first name down, and then we'll have a presentation and we'll do save. That's your problem. That's it. In fact, it's logically. If we go back to our type of content, it's said to add a student. You have to have your name first, your first name, the presentation. And there you see it's noun, first name, presentation. You see, and now I can. What's your name? Even if you're not a student. Elaborate. First name is Bartholomew. That's how it is, Bartholomew. I don't know with why Bartholomew presentation. I'm putting your presentation and I'm recording. Corporate Bartholomew is recording here. He's put the name and I don't see a name at the bottom. Yes, that too. We can manage it differently. We'll see that later. Now, I can even add you a picture now when I do so. If you contain student, I'm looking. There's not a photo field. There's no image. More than 4 minutes are coming. 4 minutes is possible. The connection is very fast. That's why there's no image. So quickly, I go into the structure to edit, add an image to my content type, and come back to use my content type in the content. So I change the shape of my cake mode, and then I come to content type manner, manage field. I'm going to add a field. I'm going to add a field. Now I can reuse an existing field as I can create a new chat, and it's interesting to spend time creating the same things. If there's a cat that's already been created, I can reuse it. So I'm doing reuse exists, and I'm looking, and there's the image field, which has a reference.
interested in that. Instead of going to create a field, I'm going to reuse this field that had already been created to use elsewhere. So I'm going to reuse the other side. I created there, I'm reusing a field. That's it, image, but I'm not going to. Called, I'm going to put a picture of the student, or it's no longer there, photo of the student. That's it. And I'm recording. So you see, I've waived these fields. Logically, if I come to air container as a student, I now have the picture of the student who can add. And when I go into the list of contents, happy student that I have already created Barthélemy, if I had Barthélemy edited, I can go and take a picture of to add to Barthélemy. I do in the library, there are no photos. I have to browse, I come to get a photo, it's not you. But I'm going anyway, and you have a picture to look like. That's it, and I'm going to put the little no, and there you go. We stopped the photo of Barthélemy, and here is the student Barthélemy. Was created and recorded, and now with these forms, I can record all the other students from the state school. Then I can make requests. We'll see how to use the students. Those who are in the classroom, we're going to add, for example, the conditions. It's from the 6th grade, and on 1 out of 2 on good. Anyway, here's a little bit of a little demonstration for the students to give you what we can do. It's flexible. You can model as you want. There are other types. There are categories that we call taxonomies. We can see that as we move forward. So we're going to leave room for our first speaker, and who says Nigeria, who is going to talk to us about a very important use case that he had to deal with his team on site. Team, we are ready to start now. If you stay in place, you can introduce the speaker for the first session of the day. Thank you very much. I'm very excited to hand it over to Sei, who is going to speak from Nigeria about the Nigerian Drupal community and all of these things. So Sei, if you would like to share your screen, Mr. Sulama, you may need to stop sharing so that Sei can share slides. And let's see here. So we'll get ready to go in just a moment here. I'm very glad to have Sei joining us because it means we are able to have cross collaboration across Africa. It's very exciting. So Sei, whenever you're ready. Okay. Can you see my screen now? Not yet. Okay. Okay, he's going to reconnect to get his screen share working. We'll give it just a moment. We'll be back as soon as we're ready.
There we go. Okay, Sei, we can see your screen now. Thank you so much. And once you come off mute, you are welcome to get ready to go. Oh, okay, perfect. All right. Thank you very much. Thank you for the opportunity. Hi team, hi Sungo. Hi Burkina Faso Drupal member. So as we know, I'm Sheyi Adelegan. So Drupal Nigeria, we be on this for a very long time ago. I think the first time we had meeting was in 2011. Then something came up. We all went back, and then we came back again in 2015. Then we did DrupalCamp 2015, 16, 17. Then we went back again. And then here we are now coming back 2025, 2026. So that's where we are. So thank you very much, team. Thank you very much, Zogo. I hope I get your name correct, Zogo. And thank you very much, the Drupal team over there. So my name is Adele Golusheyi. So I'm here to talk about Drupal application in Nigeria, a real life use case for Lagos State government, and the impact of open source community, how it has helped us in terms of costing. Having proprietary software is not that easy. You'll be counting dollars of Naira, especially when Naira is not that strong. So I work with series of companies. So I work with a company called PHL Consult. It's a Drupal healthcare company. So we build all our resources on all our application on Drupal, and we have a whole lot of them. So this company that actually have engagement with Lagos State government. So I work with that company. I serve as a CTO. Then there's a travel agency called Hotels Party. So Hotels Party is like a online travel agencies like Booking.com. So it's like a startup. So we just started last year, although that is not running on Drupal because of a lot of the that are involved. Then there's an NGO called DMA. The NGO has been around for a while. I think we started around 1999, and I joined them in 2013, and I've been there for that up till now, and they are doing great. The NGO is doing great. Okay, so I'm a senior IT manager in that place. So a little bit about me is basically I don't really have my first degree is not in computer science. It's actually in mechanical engineering, but there's this love I have for computer science that cannot be overemphasized. So my first degree is in mechanical engineering. My second degree is in operation research. But all this while I've been working with Drupal with computer programming for a very long time, over 13 years. And for the NGO I'm actually working with, so I've gotten like a 9 technical grants for them. So technical grant is not really cash, like having $2,000 for Microsoft for server space or for running server, having Google Workspace for 2,000 emails, and other gig backup space. So having Canva, GitHub, Claude at a reduced price, OpenAI, all this. So I've been able to get this I've attended one DrupalCon, the one at Vienna in last year, October. Then the one of Chicago, I'm supposed to attend. In fact, I was nominated for presentation, but due to President Trump ban on Nigeria, I was not given the visa. So the DrupalCon that's coming in September, October at Netherlands, Rotterdam, I'm supposed to attend, although my presentation is still on waitlist. It's been waitlisted because a lot of people that want to present, but I think I stand a better chance. So DrupalCamp, I've attended a series of Kuwait. I did one for Nigeria, 2015 to 2017. Then Burkina Faso, the one we are doing now. Every organization that I actually work to, they hardly let me go. So actually, even though I'm leaving, they actually become their partner for life, their technological partner. So enough for me. So what are we going to? So what we are discussing today? So we are discussing Drupal in Nigeria public sector. Then of course the ZLDMA, the NGO into
literacy program. Then the funding and sustainability challenges we are having in Nigeria. Then the Drupal community in Nigeria. Then our approach, catch them young system that we want to use. We've actually tried once, we fail. Second time, we fail. So I see this one as our third republic. Hopefully, we'll be able to make through. And what plan do we have? So we are planning to put a structure in place, a structure that can stand the test of time, even beyond we that are doing now, so that we have like a handing over process. Because you can never be in a place for a very long time, especially with the Japa syndrome. People living in Nigeria often. Okay, so let's move to the first thing in Nigeria. So we've done so in Nigeria, the Drupal UK, the real number, this is not MVP, it's been in production since some of them from 2022, 2021. So there's what is called a farmer. So there's a body called a farmer that actually monitor and inspects all the health facility in Lagos State. There are a whole lot of them in Lagos State. So is this a farmer that government used to monitor them? So the system that they use to inspect every 6 months to know whether the health facility is actually doing great is called HealthFit. And that HealthFit was developed by my company, and we'll be using it over there, and we'll be maintaining it. So then there is emergency. So there's what's called there's another government body called Lasambos. So Lasambos, they are the one, if there's any accident in Nigeria, they actually go there with the Lagos ambulance, with government ambulance, to go and pick those the accident victim up. So while doing that, as on their way, one they will receive call. It was this Drupal system that they will use to take down, so dispatch the ambulance. So when they arrive there, there's a there's this geometry stuff that we pick their coordinates. So there won't be issue of, oh, do you get to the scene or not? So it will pick their coordinates, and then it also pick their coordinates when they get to the nearest hospital. Then they will also, of course, they will answer some questions, like the doctor that accept the body, something like that. So on that, so we have over 10,000 use case that they've recorded. Then there's a platform called DocLink. DocLink has been around for a while. DocLink should be around, I think, over 10 years. So DocLink is a platform where it's a leading for doctor in Nigeria. So you can book doctor online. Doctor can interact with their peers. So we have over 11,000 doctors. Despite the fact that doctors are living in Nigeria, but we still have this number with us. Then there's a body called WACP, West Africa College of Physicians. So they are like 5 countries, but the Nigeria chapter, which is the largest, so they usually pay annual dues. So you pay annual dues before you can renew your license every year. So we are the one. So the system that they use for the payment of the annual dues is actually running on Drupal, and it's being done by my company. So we have over 4,000 doctors on that platform paying their annual dues every year by integrating Paystack. Initially, we are using Flutterwave. So we have the payment of your Flutterwave or Paystack, and we track every one of them. So initially, there's socially issue of doctors keeping the payment, trying to beat the system. But with this our own system, we're using Drupal, there's no way anybody can actually beat the system. And the good thing about all these is that they are all running on Drupal. There's no proprietary system of any sort. They are all running on Drupal. So so the next stage, now coming to Nigeria use case, based on built with 2005 that test sites automatically. So we have 409 live websites running on Nigeria, but this number is actually small. I'm so sure I think it's 3 times or 5 times higher than that, but we don't really have data. We don't really have evidence to back it up. But let's do with what we have.
So these are the figure, and then these are, so we have over 145 sites running on Drupal 11. Then we still have some sites that are still running on Drupal 8 and Drupal 7, which is actually a call for why we should have a Drupal agency in Nigeria that can bring these people auto into speed. And then we have some Drupal agencies in Nigeria that actually build their technology based on Drupal. We have a whole number of them here, and I also have my company, is PHS Consult, who have done over 30 websites. So it's not really website, it's web application. So we have websites, we have tons of websites that we've done that we didn't really capture. So there are some Nigerian spaces that are still using Drupal, although some actually drop off when there was issue with Drupal 8. Then you need to move from Drupal 7 to Drupal 8, then Drupal 8 early end of life for Drupal 8. People need to move to Drupal 9. Then the sudden approach of Drupal 7. But some are still using Drupal till now. So one of them is one of the oldest universities in Nigeria, is the University of Ibadan, which have 19 faculties, and then they have 140 departments, and they have over 40,000 students. They're actually running on Drupal 10. It's live, so their website is ui.edu.ng. Then we have another university also in Oyo State, where Ibadan is. So Ibadan is like a federal university, while this second university is called Ladoke Akita University, it's called Lautech. So it's the state university in the same Oyo State. They have about 30,000 students, and they're actually running on Drupal too. And this one has been established since 1990, and they are running on Drupal 11. Then we have University of Jos. University of Jos is in the northern part, or less in the middle part of Nigeria, and they have about 40,000 students, 3,000 plus staff, and they are running on Drupal 9. So this should be a thing of concern, because they are on Drupal 10 that have already reached end of life, and they have student data with them. So that means there's no security updates of any sort. Then we have Nigeria Communication Commission, which is a big body that regulates the lives of Nigeria, the lives of MTN, Globalcom, Airtel Nigeria. Those people that deal with mobile phone, they are actually running on Drupal, and they are running on Drupal 10. So coming to PHS Ed Consult, I think I've discussed more. I've discussed this part, the WACP. So how we're able. So now here there's a little bit of issue. So for the farmer, the one that I did with the air facility monitoring, it was funded by WHO through a NGO called Farm Access Foundation. Since WHO stepped down, that handed over to the farmers, then the government has not been able to sustain it. A farmer is going to deadline because there's no update on it, and the government is not ready to actually update it, and which is a great challenge. So we have a data of thousands of hospitals, and then it's not being sustained. So, I mean, it might likely stop working anytime from now. So so government is not ready to sustain it. The same thing go to the Lasambos. So Lasambos was funded initially by GIZ. So GIZ is German development company that actually fund this kind of thing in the third world country. So and then so we have the funding issue with that too. DocLink is actually a private company, so there's no funding. DocLink doesn't really have issue, and WACP2 is a private company because it's being owned by a very big professional body, so they don't have funding issue. At least they collect dues every year, so they don't have funding issue. But the two funding issue that we have is the one of government-owned system. Now, ZDMN is an NGO that have e-library. So they have national poetry contest every year. They usually run every year. So if you check in 2023, they have 979 submission. Then move to 2024, they have 1,004. Then last year they have 2,035 submission all over Nigeria. So if you're in public institution, you can submit your poem. Then we have judges that we read through. So this year we're actually looking at 5,000. So what I'm saying, the NGO have over 6,000 e-resources
on their website. So they actually make use of so many things. Drupal is there. Then there's Core Library Management System. It's being used by almost all the universities all over the world or in Nigeria. So that Core be able to, so Core in line with Drupal, we're able to integrate it together to be able to have what is called e-library or online patron access, catalog access system. Then we also have staff intranets. So these are use cases of ZDMA. Then ZDMA now, in terms of technology cost, is running on zero technology cost. Initially, that we spend like $150, $200 monthly on a server cost. So to say, we are now running on zero technological cost because Microsoft has given us grants that's covering our server costs. So Google has also given us grants, not cash, is server space, workspace, Canva for design. So a whole lot of them. So at least that actually saved the organization cost so that it can actually focus on other things that is necessary in terms of money spending. Then, so the outreach, funding and the sustainability for the government structure. So, it's actually easy. Open source reduce costs, no argument. But the cost of human maintenance is still there. So without sustained budget, even a good, well set up system can still have issue. And these are the issues that we are actually facing. So Lagos government has not sustained this for initial from the initial grant, that for the farmer and for the GISF funding. So these are the issue, and then these are the issue they are looking at. That okay, if we have a body, Drupal Nigeria body, that will be able to work with this system, then we'll be able to secure a grant locally, internationally, not necessarily from the Drupal.org. And I'm sure I'm aware that Drupal.org too might not really have that money, but from meaningful body, in terms of, when I say meaningful body, in terms of body that are not into IT, but they are looking for where they can put their money that can speak for them. Because giving your money to governments is as good as, especially what we have in Nigeria, that accountability is not well pronounced. We are doing our best in terms of accountability, but it's not that well pronounced. And then I'm sure that government are actually trying their best too. So if there's a body, a well-registered body that can collect that grant, then that can use to sustain the system, then it will be nice. Everybody will be happy. Then there are some big organizations in Nigeria that will be able to also enjoy this, because when we have a structure, a system, we have a developer that actually working 24/7, then big organizations in Nigeria can actually use Drupal for a very long time. So our Drupal community history. So it was founded in 2011. I wasn't there then. I was still in school. I think I just finished school then. Then there's a growth in 2011 to 2014. Then in 2014 to 2015, there's a hibernation. I mean, maybe because of change of technology, Drupal React, that there's no backward compatibility. You need to redesign your website or your web application from the start. Then in 2015, so there was a revival. So we have the 11 developers coming together, trying to see what they can do with Drupal, how they can bring the community back to Nigeria. So we actually had a DrupalCamp then. It was for I think we have 84 attendants. I was part of those 11 developers. So we have 84 attendants, then seven speakers. It was headed by a particular man called Chuta. So it was headed by him then. Then in 2016, we actually have the same thing. So we were like 120 in attendance, same 7 speaker. Then in 2017, we had the same thing, but that time it was like a dyad. So we just managed to have it, and everything went to pause until 2026, 2025 is that we are in now. So this is a bit of our history, and hopefully with this new resilience
system that we have now. Hopefully, we'll be able to sustain it with the structure we tend to put in place. Then, so the question now is, so we need to understand why Nigeria developer, why are living, and why companies are actually leaving Drupal. Because I know that I know that a whole lot of companies were using Drupal initially, a big shot company, they were using Drupal. So I'm wondering why they are actually leaving. Yes, of course, then when Drupal was trying to make the decision on Drupal 8, when we moved to Symfonies, and the Symfonies, a particular Symfonies reached the end of life, then we need to do Drupal 9. I think those changes actually have a, so the business actually making the decision. You know, when the big user leave, then other actually follow. So we have major organizations in Nigeria leaving Drupal. Then we also have no paid opportunity. You know, so when big company actually left Drupal, so no cost, nobody's actually ready to employ Drupal developer, and Drupal actually have a steep learning course at that point in time. Thank God for Drupal. Drupal now is now becoming easier to use with the advent of AI, and the UI too is now easy to use. Then, so there's what's called Japa Move in Nigeria. So Japa Move in Nigeria is actually about Nigeria leaving the country almost every day. Almost every day. I'm pretty sure that the level of us that actually started Drupal in 2015, more than half of us would have gone outside Nigeria. They would have left Nigeria for good. So it's not easy to actually sustain your system. But I think with this, our new system, we will look for a way to bring Nigeria in diaspora into the system. So even though you are living in Nigeria, you are not leaving the system. You are not leaving the community. You will still with us. We will still be working together. As far as we are still in Drupal community, as you are still doing programming, you are still a developer. Then for a very long time, no physical community in Drupal ecosystem, no physical community. So everyone were working in isolations. Then there's no local grant. So no company actually sponsoring anything. So everybody is just on their own. So these are the reasons why people are leaving Drupal and the company are actually leaving Drupal. But all this thing is being addressed in the next slide. So in this next slide, so we're now looking at, okay, what can we do to actually revive this catch them young strategy? So what does this mean is that we partner with universities. Now we can start with Lagos University. University of Lagos, very close to us, and it's within the. So our own approach is not even going to other African nations. Nigeria nation is a very big market, so we should be able to capture it first. If we can capture Nigeria market, we've captured the whole world, because Nigeria market is very big. I mean, we have over 220 million of us. Some people are saying we are up to 250 million now. So if we can capture Nigeria market, so we have almost all the universities in Nigeria, which is over maybe 700 plus. They are running on Drupal. Because of Drupal's scalability, secure, that is even enough thing to actually sell Drupal. So partner with university, so catch them young, like computer science, engineering. We're able to have this one-on-one discussion with them, one-on-one demo with them, one-on-one work with them in their early stage, probably at second level, second year, and we'll be able to put them into Drupal. Although they may not stay into Drupal for life in terms of different technology with different approach, but I think we should be the first set of people to bring them to that system. Just like a few history of me, I think I came to programming through raw PHP. Then before I got to know about Drupal, I think it was my first employment that they were saying that they need to rebuild their website with Drupal. So I started looking for Drupal community. I couldn't get anyone until 2015 when I saw some people coming together, and then we are where we are today. So as on projects, so at this point in time, we are not teaching students for teaching state, teaching sake. So we are teaching them to let them understand what Drupal does and actually live projects. So probably we are going to attach them to some methods that they will actually tell them, okay, this is what is being done in the real feed. So we are not just telling you about Drupal, we are telling you how it is being used in the real form. Then we also have global communication connection. So we need to, so that is the reason why I'm trying to align with DrupalCamp.
to see what is being done there, to see their approach. In fact, the most challenging part of me going to Drupal is that Drupal in a day, to see how I remember the one in Drupal Vienna in Austria. That Drupal in a day, to see how they brought in university students, how they were able to mentor them, to see. So I just want to understand that process, how university can be being to make them understand that there's a lot to gain, there's a career that can be built, and then there's this testimony to share with people that, oh, I've been in Drupal, so I did for over 30 years of my life. I've been in Drupal. Drupal has been my source of income, and I have nothing to regret, even though I have a background of mechanical engineering. Then another thing that we need to put into place, which it has not been happening, is grant funded opportunity. So I understand that Nigeria, with our corruption, with it, but I think when we have a system, a well-structured system, an open system, nobody can invest money at any point in time, and then we have a grant that can use to solve a particular public cause, not the individual cause, public cause. I think, and the people, and the young people are actually seeing it, and they see that this thing actually works. I mean, we'll be able to sustain the community. Then mentorship from practitioners. So mentorship of people that are in field, that are able to commit their time. So this one may not even involve paying them. It just be, I mean, let's say you are over 40 years, and then you have a youngster that is just coming, that just maybe 20 years plus. So you can mentor them. So this will be a pro bono kind of work, that you mentor people that come in so that they can also take over from you. Then recognitions and value, recognition and visibility. So, I mean, one of those recognition and visibility is being a speaker, then talking about the project that you've done. Then, so we have a blog post, then you have to do maybe the case study. So we have a DrupalNigeria.org that we are looking at, where people can put a case study of their project, the exceptional projects that they've done with Drupal, to give people that a good start, a good fit to work with Drupal. So division, Drupal Nigeria Association. So Drupal Nigeria Association has been for a while. As I said, it has been since 2011, but there's been up and down, different people trying to come up with, and then they are dying along the way. So after I see the problem, I think the best thing for us to do now at this point in time is to actually register with CAC, to have an association that will be registered. And so it won't even be only Nigeria that will be in the board of trustee. So maybe you can have one or two people from Drupal.org, just to see that the whole process is transparent. And then we have NIFU Nigeria too, that can be in the board. Then we start looking at what grants can we actually get. So we are not meaningful grant that can actually power this community. Then we also have our undergraduate program that will be able to teach the young ones to come in line of Drupal, because every sustainable system needs to work with young people. Those are the futures. Those are the future. So 2011, 2015, yes, we were the future. Now we are here now. In the next 10 years or 15 years, I will be out of the picture. So who is going to take over from me? So something like that. So we need to work with other graduates. Then anything we are doing must have public benefits. This will show the reason why we are getting grants and what we are actually using the grants for. Then we have a community event. So just the same way we had a Drupal 2015, 16, and 17. So I think if you can be having this in every year, we might not be talking about DrupalCamp for now, but I think DrupalCamp meetup should be a thing that should be doing on a yearly basis. Meetup should be on a monthly basis. Then knowledge sharing. So knowledge sharing, when we had this event, we're able to share our knowledge, then be able to share the wow moment, that case, that thing that you're able to do with your company, that you're able to solve a problem for humanity. We'll be able to share, and then this can also get other people up to do something meaningful. The road ahead. So
the way I heard, so Q2 is to rebuild the community. So to start regular meetup in Lagos and in Abuja. Abuja may not be that because I'm not in Abuja. So, but we can actually do Lagos and we can do virtual, which we started working on. Then formalize Drupal registration, try to register Drupal Nigeria with CAC. Government is going to be aware of it. So this one is not a one man show. So it's going to be like a national stuff. Then launch the other graduate program, at least partner with one university, which I'm looking at is going to be the University of Lagos, the computer science and engineering faculty. Then maybe looking at first grant, if possible, to actually have grant at that point. But I think grant is possible, but it may not be that fast if possible. But I think within ourselves, I think we should be able to sustain that for some time. The first community projects, maybe by the time we have seen where the issue is, or probably the farmer and the Lasambos could be what we want to scale. Because the Lasamba and the farmer is just for Lagos State. And every state in Nigeria, we have 36 states in Nigeria. They have their own facility monitoring system, and they have their own accidents, their own ambulance system. So this is supposed to be like a bundle, like a bundle that each state, once we are developing that, we can launch in different states, and there won't be need. So it will be developed once, used by all system. So once we develop a module like that, I mean, once we develop there's a particular word that they use for it in Drupal, but I've actually forgotten. Something like commerce that. So once you develop like that, all the community can use it, everybody can use it. So it will just be that we are maintaining it once and everybody is using it at the same time. So once we roll out updates, everybody can update on their own. So there won't be need of everybody working individual. So Lagos State is developing their own, Ogun State, Abuja, Ogun State is doing their own, Oyo State is doing their own. So it will be more like DrupalGov, something like that. So build ones used by everybody. And this can also be extended to other countries too, when we are actually okay, or the stuff is okay in Nigeria. And other country can actually adopt it too once it is working fine in our local system. So that's pretty much for my end. So Nigeria actually has talents, and Nigeria has the talent. Drupal has the tool. So together we can actually build future. So you can actually get in touch with me on my LinkedIn, GitHub. Then we now have a DrupalNigeria.org that is still on design stage, and so you can actually fill a form so that we can actually reach out to you, and then that's pretty much. So if you have any question, you can let me know. Then I just want to show you, last thing, I want to show you what is like the DrupalNigeria.org, what is like now. Okay, let me just one page, DrupalNigeria.org, what is like now. Okay. So so this is DrupalNigeria.org. This is what it's like. It's pretty much. So so yeah, I know I said that we have we've had Drupal Nigeria 2015, 2016, and 2017. So these are some of the pictures of them. Then we are now looking at how we can welcome everybody. That's pretty much where we are. So that's all from my end. Thank you. So I'm actually open to questions. Thank you, Sei. Thank you very much for the presentation and sharing what's going on in the Nigeria community. Mr. Sulama, if there are questions in the room, we'd be happy to take them.
Otherwise, we can hand it back to you for the next 20 minutes before it's time to bring on the next speaker, Mr. Jamie. Vous avez des questions? Quelqu'un a une question? On n'a pas de questions, mais moi, je vais échanger avec mon équipe sur, sur la présentation de Olysse, qui est très intéressant et qui peut nous concerner aussi. On va échanger donc 20 minutes et on revient pour la suite. Merci, Adelegan. I'm very happy to have you in this DrupalCamp and to share your experience and Nigeria experience about Drupal and to present the Drupal community from Nigeria. That is very, very interesting and teachful for us. You know, I think that we can keep in touch to collaborate for the Drupal integration in Africa. So let's say after the camp, we'll plan some meeting and call to see how to move up together, Burkina Faso and Nigeria, to see how we can do and to move for Drupal promotion in Africa. Thank you for being there, and I'm very happy to have you here. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Thank you very much. All right. Bye. Perfect. So team, we will exchange with my team on the presentation of Olusegun and to see how can be the model he present used here in Burkina Faso. We are going to explain and to exchange. So we come back to you for in 20 minutes. Perfect. Thank you so much. OK. Alors, vous avez suivi son exposé. Qu'est-ce que ça vous donne comme idée ou qu'est-ce que ça vous fait quand vous écoutez ce qu'il est en train de dire? Est-ce que vous avez suivi un peu? Il parle de la communauté Drupal, des opportunités qu'il y a dans Drupal, du marché énorme du Nigeria et comment ils sont en train de se reconstruire en 2026 là. Et nous, depuis 2015, on est dedans. Mais ils sont en train de se reconstruire. Qu'est-ce que ça vous donne comme idée? Il a montré un peu un modèle qu'ils ont fait pour le service public nigérian, surtout les trucs de santé, et où on a les médecins en ligne, tu peux consulter un médecin en ligne, tu peux faire plein de choses, et même le système de géolocalisation avec les ambulances pour les accidentés sur les routes, ils ont utilisé Drupal pour gérer des applications dans ce sens. Qu'est-ce que ça vous donne comme idée, vous, en tant que jeune burkinabé, aujourd'hui? Et il a parlé d'un aspect qu'eux, ils n'attendent plus l'État. Et ils sont en train de se mobiliser entre eux pour un peu forcer la main de l'État à utiliser Drupal. Et ils n'attendent plus un État. Et c'est la communauté qu'ils sont en train de voir. Parce qu'ils ont compris qu'une communauté tech puissante suscite des marchés, crée des marchés. Vous voyez? Il dit que Drupal a les outils et ils ont les talents. Je peux vous assurer qu'il y a des talents au Nigeria. Mais c'est un gros marché, le Nigeria. Mais le Burkina qu'en entier aujourd'hui. Quel est le marché de développement de tech actuellement? Les entreprises qui sont présentes, qu'est-ce que vous avez comme marché aujourd'hui au Burkina? Les étudiants qui finissent, leur ambition, c'est d'aller à l'État ou c'est de créer leur business? Vous voyez? Aujourd'hui, avec l'avènement de l'AES, nous sommes dans 3 pays. Moi, j'ai eu la chance de faire le Niger. Je ne connais pas le Mali, mais j'ai fait le Niger. Je peux vous assurer, si tu es très fort et tu es talentueux, même au Niger, tu as de quoi faire pour te faire de l'argent. Le vrai problème aujourd'hui, l'objectif de ce DrupalCamp, c'est de montrer aux gens qu'il y a un marché numérique qui chôme. Il y a un marché numérique qui chôme en Afrique, particulièrement au Burkina. Les services qu'on rend aux entreprises, la digitalisation. Ce n'est pas un vain mot. Les gens l'utilisent comme un mot de mode. Mais dans la pratique, très peu de personnes vont à la digitalisation. Très peu de personnes vont faire des services réels qui rendent qui résout des problèmes de vie quotidienne. Aujourd'hui, au Burkina, assieds-toi, est-ce que tu peux commander Beng en ligne? Ils vont te livrer sans problème. Tu as faim, tu prends ton téléphone, tu commandes Benga, tu payes en ligne et quelqu'un vient te livrer à ta position exactement, sans problème.
Hmm? Sans problème, sans difficulté, sans que tu aies besoin, par exemple, de sortir un peu et puis tourner ou bien voir comment on va faire le paiement. Je reçois, ou bien j'ai une chemise que je vais payer en ligne. Je suis un gars que j'ai vu dans une boutique. Est-ce que tu peux payer en ligne? Il va recevoir l'argent, ils vont te livrer sans que vous ayez appelé Yambeye, voilà, donne livrer à Wame. Est-ce que vous avez, est-ce que ça s'est résolu encore au Burkina? Est-ce qu'on peut payer avec une carte de crédit bancaire, un service chez un commerçant en ligne au Burkina? Maker, c'est possible. C'est-à-dire, tu prends ta carte de crédit, tu payes une chemise avec un commerçant de rôle en ligne et on vient te livrer à la maison. C'est possible? Le système de paiement prend un coût. Et je peux vous dire une chose. Vous avez remarqué, je ne sais pas si les gars de l'ANPTIC sont là ou du ministère de l'économie numérique sont là. L'État est en train de prendre en main un certain nombre de services. OK? Recrute ses développeurs et font ces services. Mais nous, les privés, nous, les étudiants, les gens du tech, quand est-ce qu'on se retrouve pour voir comment on va organiser, attaquer le marché ensemble? Le marché est vaste, il existe. Quand est-ce qu'on a des rencontres pour se dire, bon, écoute, il faut des solutions parce que ça ne va pas dans nos entreprises. Les entreprises ont un manque de marché. Excusez-moi. On recrute moins, on a moins de marchés et les marchés ne sont pas bien payés. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, le modèle que au lycée a présenté, c'est pour nous dire, nous, avec Drupal aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons faire au Burkina et au sein de l'AES? Il parle de la formation depuis les universités. Moi, j'ai contacté certaines universités telles que l'ESA pour faire la formation. Il parle du lobbying auprès de l'État et des structures publiques, les grandes entreprises privées. Mais qui va faire ce lobbying? Est-ce qu'une entreprise va se lever, aller faire ce lobbying pour les autres entreprises? C'est les associations tech qui font le lobbying pour les entreprises tech. Vous comprenez? Ce sont les associations qui font le lobbying pour les entreprises tech. Ce sont les associations qui font le lobbying auprès de l'État pour que l'État suscite des projets numériques utilisant Drupal pour qu'il y ait des talents Drupal qui vont adhérer à ce projet et peut être payés. Si toi, tu es fort en Drupal et il n'y a pas de marché Drupal au Burkina, tu fais quoi? Ta force là, ça veut quoi? Ça veut dire qu'on a un joueur qui est fort dans couper mangue. Lui, sa force, c'est couper des mangues. Mais nous sommes au désert, il n'y a pas de mangue. Donc lui, il nous sert à quoi? Si ce n'est pas le nourrir cadeau. Donc, l'objectif de Drupal Burkina, c'est de créer un écosystème viable économiquement, et pour les développeurs, et pour l'État, et pour les entreprises. Nous, on joue le rôle de transmission pour dire, écoutez, l'État, vous avez tel besoin. Drupal a les outils qu'il faut pour résoudre vos besoins. Et nous avons des développeurs et des entreprises qui sont aptes à le faire. Voilà le rôle de l'association Drupal. Il a dit, et lui, il encourage les gens à soumettre à des bourses internationales au niveau des activités. Vous avez suivi ça? Au niveau des activités internationales. Il y a tellement de bourses au niveau international, les Burkinabés dorment. C'est-à-dire, tu es assis comme ça, toi, tu ne sais pas que tu peux avoir une bourse cadeau au niveau international pour aller faire une activité et revenir compétent. Personne ne te donne cette information. Donc, quand tu vas, des gens pleins avec des jeunes Africains qui baladent avions, il faut notre micro. La direction. Donc, les gens prennent les valises dans les aéroports pour aller faire des conférences financées par Google,
des supports de Google, les supports. À la maison qui ont des maladies un peu bizarres, qui ont besoin d'assistance permanemment. Est-ce qu'il y a un système aujourd'hui qui met sur une plateforme des infirmières ou des médecins spécialisés qui peuvent intervenir directement à domicile pour aider les malades, ceux qui souffrent? La publicité. La publicité. Les gens qui ont besoin de faire de publicité, de se connaître, mais ils n'ont pas d'espace numérique pour le faire. C'était au Congo, on était dans le petit théâtre, il y a une publicité qui s'est affichée sur mon téléphone. Je regarde, la boutique est en train de venir. En fait, ils avaient fait une application. Il y a l'application. Quand tu mets, par exemple, je vais payer un frigo, tu vas mettre dans un magasin de frigo. Tu as mis ça. À chaque fois, quand tu passes devant un magasin qui vend des frigos, et si ce magasin est sur l'application te dit, tu as 5 mètres ou 10 mètres de magasin qui vend des frigos. Et ça t'affiche automatiquement à le numéro de téléphone du magasin. Je veux ça différent. Donc, imagine que tu fais une application comme ça, là, avec du mal. Et bien sûr, les entreprises acceptent d'adhérer. C'est-à-dire, je vais payer une robe ce matin. Les filles ont dit, je paye. Donc, quand tu sors à Ouaga, tu donnes tes descriptions, ton quartier, tu peux définir du moment où tu arrives. Quand tu es peu importe le moyen que dès que tu passes devant le magasin, automatiquement la publicité s'affiche sur ton téléphone. Ça, c'est un exemple que j'ai vu au Congo-Brazzaville.
il y a le marché numérique. Donc, il a parlé du marché numérique à Abuja, au Nigeria, et spécifiquement de la communauté Drupal. Il dit, moi, je sais que ma communauté enregistrée sur Internet fait 94 personnes. Enregistrés, ceux qui sont inscrits sur le site officiel de Drupal, fait 94 personnes. Mais dans la pratique, en 15 ans, on a eu plus de 500 personnes qui sont venues et parties. Il y a peut-être 5 développeurs avérés. Il y a un qui est aux États-Unis. Voilà, dès qu'il a fini, lui, il a été recruté aux États-Unis. Les autres, je ne sais même plus où ils sont, mais en tout cas, ce qui est sûr, ils ont aussi leur route à faire. Mais ils ne sont pas impliqués. Créer cette communauté pour que nous puissions ensemble réfléchir sur les questions du digital au Burkina.
monde sauvage. Mais c'est un monde vivant où le privé a le droit. Quand tu es jeune, tu fais ton entreprise. Aujourd'hui, ça ne marche pas, demain, tu fermes. Frère, pas comme ça. Non. Il faut approcher des gens. Approche d'autres entreprises. Tu as créé, tu es dans le développement, OK? Tu n'as pas marché 1 an. Va voir Swissmaker. Je fais le rendez-vous avec le patron. Ah, s'il te plaît, ton prochain marché là, il faut me donner juste un petit morceau dedans. Il a dit non, 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 moi j'ai des développeurs. Il va te chasser. 3e fois, 4e fois là. Bon, écoute, il va voir. Genre, il faut les cellules, elle va faire la partie design, là, on va voir. Bon, on va te donner 300 000. Ah, premier marché. C'est comme ça. Il faut souvent approcher les autres. Il ne faut pas rester saucement. Non, ça ne vient pas de... Il y en a qui sont dévancés. Tu ne peux pas les surplomber. Tu ne peux pas. Il faut les approcher. Ils vont te faire ouverture. Tu vas passer. Donc, en tout cas, à partir de cette conférence, nous, on va programmer des séries de formations. On va toujours inviter les entreprises. On va inviter les gens à adhérer à la communauté Drupal. Parce que Drupal a les outils. Nous voulons juste créer les talents. Et affronter le marché numérique de l'Afrique, de l'Ouest, l'AES, Mali, Burkina. Je te dis, il y a beaucoup de choses à faire. Merci. Je n'ai pas débordé. 11h pile. Tim? Yes, hello. Déploie. Thank you again, Monsieur Sulama. La prochaine session. We are just about ready to go. So I'm here with Jamie Abrahams, who is one of the founding members of Drupal's AI initiative. So yesterday, we had a presentation from Jacob Rockowitz, and Jacob told us a little bit about the web form module, but also about how he was using AI to help develop the web form module and develop tools and integrations. Jamie has a much broader topic. He's talking about the AI initiative in Drupal, which adds AI-driven tools inside of Drupal, what you can do using Drupal's AI tools, and all of these sorts of things. So I will let Jamie get his screen share or anything he may need started and introduce himself, and we'll be ready to go. Thanks, Jamie. Cool. Share. Here we go. Oh, sorry, I'm just going to quickly stop sharing that. No worries. Take a moment, and I'll talk a little bit more as you're getting ready about Drupal. It has been thinking about how to integrate AI and what to do with AI in the modern world. Jacob talked about this a little bit yesterday, but we're in a difficult place right now where AI is creating a lot of challenges and a lot of uncertainty, but also a lot of opportunity at the same time. So we have been working really closely in Drupal as an open source community that focuses on collaboration, on humanity and opportunity, on international collaboration, and also on finding ethical and responsible solutions about finding ways to use AI in open source and in projects like Drupal to provide some better solutions. So we think we have found some very cool tools and techniques and built some very cool tools. So Jamie, if you're ready to go, let's jump in. Great. Cool. Can you all see my screen? Yes, it looks like it's working. Great. Ah, cool. Yeah. We're seeing the best CMS agents to use. Cool. Okay. So yes, today I'm going to talk a bit about why Drupal is the best CMS for agents to use. I'm going to talk a bit about the stuff that you can do inside Drupal, as Tim said, and then what we're doing to help the Drupal CMS be the best for agents to use. So
My name is Jamie, and I am the co-founder of a tech agency called Freely Give, where we have focused on like native Drupal CRM and business applications. I've been obsessed with AI, um, and yeah, I'm the maintainer of this, one of the maintainers of the AI module, but I'm actually not a programmer myself. I'm just intrigued, actually. I can kind of see you. Can I get like a show of hands? How many people here has anyone here ever used the AI module inside Drupal for anything? Yeah, show of hands. Is there anyone who's done that? No. Who here has tried out anything to do with AI? So who's tried out like ChatGPT or Claude in some way? Is there some people? No. Or what about Claude Code? Cool. Okay. Yeah, we may have a few, but I think there's also the live translation audio lags a little bit. So sometimes the real-time response is a little slow. But yesterday, we know a few people in the room have some limited AI experience, but also have a lot of the same standard concerns that we've heard about security and maintainability of the output and these sorts of things. So, cool. So, cool. Exactly. So, In the room, we have some person who use AI for the integration in Drupal. okay, great. So the heart of what we were doing is this AI module. And what this will do is allows you to take your Drupal site and connect it with a wide variety of different AI providers. That includes OpenAI, Google, Gemini, Claude, Anthropic's Claude. And so when you build your AI application in Drupal on top of the AI module, you can be future-proofed knowing that the new models, the new providers, the new places that AI is happening, ours will connect with that. So you can see here, we integrate with 22 AI providers, and we're actually now moving to something called Symfony AI under the hood, which means that we're joining in with a wider PHP community so that, again, you can be more future-proofed. You build your AI application on top of the AI module, and you can know it's going to work with whatever new models and new approaches that come in the future. Now, what we started doing is we created these things called agents, AI agents inside Drupal. So in the early days with AI, you would just send a message to a model and it would give you a response. So it could write a poem, could write content, could do translation, such as the AI interpreter here. But these agents were a little bit cleverer. They didn't just write text, but they could write code or JSON or inputs into these things called tools, into functions, and then could actually do something. So if you go to Drupal.org and install Drupal CMS, and you install the AI assistant, you get this assistant that can help you with some core features inside Drupal, like creating new content types. It can do a lot now. There's a lot of things to do with like creating new views, doing more complex things. But these agents inside Drupal, you can ask it to do something for you, and then it will just do that. And this was very powerful. It came out over a year ago now. And this is where we started. But those were a few. We had content types, we had taxonomy, we had our fields, but actually we want so many more. So we've created a lot of work to significantly improve our structure, make it easier to build agents, and provide a lot of agents out of the box. So this is an overview of where we want to go. In the beginning of the AI module, we noticed that we didn't want to make it so that only a single company was in charge of everything to do with AI. And so we made the AI module have maintainers from a number of different companies. And this was okay. But actually, we found that it didn't quite work because a developer has to get paid. They have to work for someone, and they could give only as much time as they were allowed. So we
we discovered from an early stage, we need to have it so that agency leads and business owners and even customers can lead what we do in the AI initiative in order to make sure that we're focusing on goals that are valuable and ultimately will make people money. So they want to work with this. And so we formed the AI initiative. And you can see we've got a whole new website. It sits under the DA, although it is separate. If you go to new.drupal.org/AI, you can find out more about the AI initiative. And it's actually grown from 5 founding companies to 20, although actually I think it's almost 40. There's about 40 different organizations that are now all part of the AI initiative. We all decide on its roadmap, work together. We both contribute money and time to build out things. And it's not just the AI module now. There's a huge suite of about 60 or 70 modules that we all work on that provide different functionality, like AI translation, like better integration points, etc. This is kind of old. We've actually passed 1,500, 15,000 downloads, and we're at about 50. And we're on version 2.0 of the AI module. So we wanted to start with these principles of AI human collaboration, where humans are in the loop, the flexibility of open source, so you have control over your AI, community innovation, being able to connect with Drupal's huge suite of modules and extensions, and trustworthy governance. So here's an example of accessible page building that we did. So this was an early thing. We've kind of moved a little bit further forwards here, but we've wanted to create a landing page about children of the future with 3 cards of information about children and toys, and they should all have images. And now you can see it's thinking, and AI was able to go in and it actually finds a place for open source images that you can find a relevant image and start building the page right in front of you. This one, including with a contact us form. So, yeah. One of the things that I think is very impressive about this demonstration is the AI is not just building its own kind of junk HTML and CSS that you then can't modify or can't improve or upload. It is using Drupal's content modeling and Drupal's actual fundamental tools. So you can then go into Drupal Canvas, like we showed a little bit yesterday, and you'll see more this afternoon. And you can keep adapting this after the initial work of the AI agent. It's really a very impressive model for how to accelerate what you want to build with Drupal. Yeah. Could I get a quick like check? Is everything, is my pace good? Does this make sense? Is there any questions? How people feeling about this from whoever is in the room? Monsieur Sulama, are we going at a good speed for everyone? I think it's just muted in the room, but It's okay. But if he can reduce just a little bit more, is okay for the okay. moment. He have some demo to make after, maybe. Yeah, we'll go just If go a there is little demo slower. time, it can go more slow. Okay, Great. just a little bit slower. That also helps the AI translation tool catch up. Thank you. Thanks, Jamie. Fantastic. I'm happy to do that. Where's the Zoom? There we go. Okay. So this is what happens inside Drupal.
what we're also trying to do is make it so that Drupal becomes the best CMS for. Turn the volume down a bit. It becomes the best CMS for agents themselves to use. And so this is where we improve Drupal's APIs so that AI can connect to it. In fact, what I might do is show you the actual page. So I'm just going to pull this up here. And take you through this actual page. So this is a page that we can see on the screen is a page that we built that we to really show off what Drupal can do and its vision. So let me share this tab instead. Oh, the screen is paused sharing. Resume. Do you have the screen share overlapping the edge of the window? That can pause it sometimes, or if it's on the wrong. Is that right? Or maybe try restarting the screen share if it's just not working. Oh, there we go. Great. So you can see here, we want to make it so that Drupal can have connect. One screen, the best CMS for agent to use. Yes, great. That's fantastic. So this is our vision of where we want to go. We want to make it really easy to install Drupal, download for Mac there, or click this button and use in terminal. This is a few steps. We want to make it so it's just one step, everything works. And have it so it can connect to a whole variety of different sources. There's this phrase that people have called vibe coding, where people are building things entirely from scratch using AI. But a lot of the time, the bits and pieces aren't great. They're all put together in a strange way. And so as you get more and more complex, it all falls down. Whereas with this approach that we have, it is something that can, everything is built on a core foundation. And so by building everything up on the core foundation, we end up with a structure that we can trust the whole thing. So let me just, sorry, this sharing is not going very well. I'm going to stop. The full screen is messing with things. So what I think I'd do is I can talk a bit about this vibe coding stuff, but maybe I'll move quite faster onto actual demos. So what we have found is we can go from doing things inside Drupal, but we can use a lot of the skills and tools that have become kind of popular. So there's something that is very well known now that a lot of people are using called Claude Code or Codex. So if I go to Claude Code, I just need to keep seeing my screen. Yeah, you can see this is something where you can go on your machine, type this into terminal, and you have Claude Code up and running. I'm also going to start showing you something called Codex that does something similar. And there are these things called skills that help you teach your Claude agent how to do things. And we've created a number of these things in Drupal to help with migration. So whereas before we were sort of building one page inside Drupal, we're now in a place where we can use this collection of tools, point it at an existing site, a WordPress site, a Figma file, anything, and then it will build for you inside Canvas everything that you need.
So this is a video I've got of it working. So you can see here that what we're doing is this is a place called Storybooks. It's an intermediary step. We've taken this website that used to be on WordPress and we've built it into its own little components. And so this is the site in Storybooks. And we're going to go to AI. So on the left-hand side is Claude Code. There's a lot of tools you can use, and this is one of them. And we've pointed it at the website that we want to migrate. And you can see AI is doing that. And then as AI goes ahead and starts building this, it's starting to create all of the different components that you can see being streamed in. And this can take something like 10 minutes, can take an hour. And it's building these things all inside Drupal. This is using Acquia Source, a SaaS-based version by Acquia of Drupal CMS. But it also works well with Canvas and Drupal CMS. And it can allow you to create these quite advanced components, but in the governance of like a SaaS environment. And AI is doing this for you. And then we have the final site. AI is doing this for you. And then we have the final site. And this is a live site. So this site here is hosted with SaaS and Drupal CMS. And using Canvas and used AI to build this. And we've built these tools so that you can go to them and try them out yourself and get running with them. So I think I've got a link to it here. So this is our freely give version of it. We're going to be making one called AI Best Practices in the Drupal community. And I'll make it slightly bigger. You can go to this page here. You type this into your terminal, and then it will start installing everything you need to get going with these. You'll need some source of AI to get that running. So what I thought I would do now is I have some talk where I can go into the theory of it. But what might be best is to show you where you can try out some of these demos yourself. So one of the places we go to is this site here. So Drupal Forge has a very large number of demos. U/freely give. Have I got a, yeah. This is a QR code if you want this. And this will allow you to go in and try out a whole bunch of things you can do with AI yourself. And you actually get some free credits. So you don't have to pay for anything to get started with this. You can try it out yourself. So what I will do is show you. So this one here is the standard one, Drupal CMS AI. And if you click on the demo here, type in a number here, express launch. You can see very quickly, I've got a demo site. It only lasts for an hour. So it's got, a password admin. And you can see I'm now in. And if for people familiar with Drupal, we could go to structure content types. And let's say we want to make a new blog content type. So we can go here and we can click add content type and fill everything out. Or we have this new button for AI. So I click on this. We have a Drupal AI assistant. And we can say, can you create for me a new content type called blog? With a set of blog categories and tags. Now this site is a little bit slower than what you'll be used to if you pay for it with bigger things. It's asked me, do I want to go ahead? It said it's going to create these. It's given me the fields. Yes, please go ahead. And it's using the models aren't as clever as what you can do if you're paying more. So you can see it's contacting agents.
you can see the details or you can hide them if you're not interested. And it will then go and create those content types for you. And this is something, again, all of you can try. Behind this, all the code is there. Everything is on Git. So you can also go and inspect the code you like. Okay, this is a live demo. Let's see if it actually worked. It did. So now I refresh the page. I can see a blog post of being creating and managing blog posts. If I click manage fields, okay, it hasn't put in the fields yet. Please put in all the fields that are relevant for the blog post. See if this will work. Okay, it's calling the right agent now. Okay. This is a problem with live demos that sometimes things don't work perfectly. Well, so that used some other AI. There's another demo here we have where instead we can use some actual local AI. So it runs on my own machine. And this is even cheap. This is, much cheaper. And so I'm going to use this one. It's using something called a Chrome prompt API. So it actually runs the AI on my laptop. And so therefore it's private and safe, much safer to use because it's not going to a third party. So I'm going to try Express Launch again. This one takes a little bit longer to load. As when it pops up, we're going to show you how we can start using AI to translate things. So we could try translating this into French, maybe, see if that works. Okay, whilst that loads, what I might do is I'll show you that previous demo on my local one. So here is the same thing happening. Content types, what kind of content? Don't have blog post. So let's make a new one called products. So yeah, this is running locally rather than the kind of demo site, and is usually more reliable. And this site here also has some places where you can go to get a whole collection of the agents that will eventually appear, which I can show you when this one works. So you can see it's calling the content type agent, field agent, taxonomy agent. I'm going to check what content types of fields already exist so I can create product content type. So it's just checking these things first, coming up with a plan, and then it will go ahead and do things. Just check this site. Oh, it's not loaded yet. Again, I'll do another check again. I can't remember the name of the person who was in the room, but whilst we're waiting for AI, how is this going? Is the speed good? Are there any questions? Are there any areas I should be focusing on? Yeah, Mr. Sulama, is this a good demo so far? I think that you are is okay because here also our internet is so slow, so we can wait. Take your time. There is no need to worry. I think that things are going better. We know that online testing is not sometime going as we want, but I think don't be worried about this. Take your time.
and just do things as we can do, no problem for us. We are understanding. For the moment, we have no question for you, but we keep waiting for some demo and to see how we can work. After you done, maybe we can have some question for you. But for the moment, no worry for the room. Everybody are following. So it's slow here, the internet. Maybe we can understand if at your side there is some problem. But don't worry, take your time to do things slowly. We will got it. Thank you. Why this is taking so long? Let me check why. Gonna go better. Okay, yeah, live demos are not going very well today. Hello team, comment tu vas? Hi. Hello. Was that a question? I think they were just checking Hi. in. Okay, we hear you. We can hear. Oui, nous on t'entend. Perfect. We can continue. Okay. Okay, well, the live demos I was hoping to show you today, for some reason, aren't going on very well. So I don't know if there's something wrong with my machine. But for if you're interested in how you go about doing this, if you set Drupal CMS up with DDEV, using the normal way. So if I get started, CMS quick starts and Drupal. So if I set up Drupal CMS the normal way, so you make a directory, you type this in, you do DDEV start, composer create, and it will take a while to download all of the things and set everything up, and then do DDEV launch, and then you run everything inside Drupal CMS. You'll be able to get to these AI tools by going into, okay, I'm having some problems with this at the moment. By going into extend, let's close that, recommended add-ons, and then you can do this AI assistant, and you click reapply, and you can get access via Amazing to some free credits, or you can go for OpenAI and Anthropic, and then you'll find this chatbot will appear and allow you to do everything. So where we're going with this is we actually have a very large number of agents. Again, my local, it was working earlier, but we have a whole series of agents now where we have actually started using AI to create more agents. So instead of just doing the basic things in Drupal, we've got things that can do display modes, ECA, fields, field group manager. Let me see if is any of the things going to work. Direct agent. Let's try content type agent. What content types do you have on this?
No, okay. I don't know why everything stopped working today. But you can see there's a lot of different agents here: image styles, menus, path auto planning. So we are gradually building out this list of agents, and then we need some help with like UX, etc., to be able to get to a place where almost everything in Drupal can be done via something with AI that can help you make things. And so this is for using stuff inside Drupal. But then this other thing with Claude Code is called AI best practices. So if I go to this again, yeah. Great. So this tooling here, AI best practices, you can go here, project AI, and this will, if you go to the README, will show you how to install all of the external AI tooling to help you build things in Drupal. And what we have found is everyone, okay, I'll bear with you. Great. And so if you then start building with this, it will give you all the tools you need to get going. And what we have found is there's a lot of people who have tried to create these like harnesses, these things that allow you to do things like converting a WordPress site into Drupal, allow you to do things with improving automated testing, write patches, work with Drupal.org. And everyone's got their own way of doing things. So this initiative is about trying to bring all of that together so we'll all work on the same place. And the heart of it is this concept of an evaluation. And so we're building up, it's almost like documentation, but for AI, where we're building up a list of these evals, which are in this format where you have a prompt, generate a kernel test skeleton for a module called my module, only the class structure, no test methods yet. And the expected output is a minimal kernel test skeleton with kernel test base, correct namespace, and run tests in separate processes attribute. And so what we have here is something where we write down an example test question that we want to do, and then we write down what our expected output is, and then we have a script where there's a README for how to run that will then run this inside Claude Code, run it, do things with Drupal, and then use another AI agent to go and look through the output and check which things worked better and which things worked worse. And it will then come out with something like this, a comparison. So you can see we've got 5 tests, and with normal AI, the first 4 worked fine. But this one, the one you just saw, skeleton with attribute, is 0%. So that doesn't seem to ever work when we try it out. But when we add in our skill, when we add in the AI best practices, we can now find it's 100% across the board. And this is something I think I'm very excited about. We're going to be working on this one a lot, which will allow us to, to really, it will allow us to really show off how this is working better. So I think earlier you mentioned how some people have tried to use AI, and when they've used AI, they've been a little bit nervous about the security implications and how good it is and how it works. I think this is going to help, because we're going to see a whole collection of evaluations for all the different kinds of skills, all the things that this can do. And you'll be able to see, no, actually, it does this, 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 and this. And where it fails, we'll push it back in and we'll have more evals again. Yeah, and you can see here, we tried it with the different models. So this is working with Sonnet as well, not Opus. So Sonnet is a little bit cheaper. So yeah, I think this is perhaps a good place to stop, given that the live demos aren't working too well today. And go to any questions. I had a thing for Drupal core, but I think that might be a good place to stop, unless any of those other, here we go. I'll just show off this demo. I think this is quite fun.
So this one here, what's nice about this is not using any third-party AI. It's all running in my browser. No, this is not a secure site. Oh. Download the model. But yeah, this was also working earlier. It's already completed. Okay, so what you saw is something popped up where I had to click download the model down here. So if you have this for end users, they'll have to do that the first time. I was only a little bit confused because I've done this before, so I don't know why it's popped up, but I think maybe there's a new version, perhaps. So I go get started, I click, I'm going to go into the editing things. And we can see here, I've got a thing where I can generate alt text for this image with AI. But instead of going to a third party, it's actually using my laptop and the AI now inside Chrome on my laptop to generate this alt text. It does take a little bit longer, and you do need quite a powerful machine. But it says robotic assistant offering language options, English, French, Spanish, German, and Portuguese. And similarly, we could take some of this, and we have these AI assistants here inside. This also comes with Drupal CMS, I think, but we can translate it. So I'm going to select from English. Oh, I'm going to translate into French. So I'm going to translate that word. I'll click translate. And then it's waiting for a response. Now, what this is doing is it's sending a message to the server that hosts this. That is sending a message back to my machine that actually runs the AI. And then we're going back to we're going back to the machine. So I don't know if it will be completely perfect. It's got some weird Unicode that's not working well. Okay. So you can now see that we've kind of translated into French. But again, there's much better, more expensive services for doing this. Are you able to read this? Or can you not really see it? If not, we can't see it super well, but if you can zoom a little, that would help. Yeah. Actuellement, on voit. I don't know how good that you think that is. Comme tu travailles avec un encodage anglais, c'est certainement ça qui fait qu'il y a certains trucs comme ça, mais ça va, on voit la traduction, ça a été bien traduit. Non, on voit ça. Yeah, it's a pretty good translation. Great. And so this is something we might see coming to Drupal CMS. It's already a module you can download, and the Google models are getting a lot better. But this is yeah, this is now private. So it does actually, the AI does go to the server that hosts it. There's another version of it where we this is much more experimental, where we can use let's try summarizing. Yeah, we can try summarizing. So this one, much more experimental, but this actually sends the message inside JavaScript from the end user's browser directly to the AI and back again, and never leaves my machine. So I don't know how well this one works. It's a lot more experimental. It doesn't have all the guardrails and work we put into orchestrating AI agents to do things. But this is now even more private because it never even gets sent to the server that this is hosted on. I don't know if you'll ever need that, but it allows you to have everything in your own machine and not have to pay for some external AI service.
So, well, whilst we wait for that, okay, there you go. So it summarized it, and fortunately summarized it into French. Nice. Yeah. Yeah, it looks like it did a pretty good job as well. Great. So this one here, you actually have quite a lot of control. There's a few videos and more training that you can actually do a lot with. Like, so this is like changing the tone. So instead of changing the language, you can make it excited, friendly, polite, and you can do a lot to change the prompt of how this works. So it's all in taxonomy. So you can see if I go to tone and edit, I can put in the description more details to send to AI for that. So there's a few things you can do here. That means that if you don't have access to a third-party thing, that you can do that. So thank you. My name's been Jamie. I'll put it back here. Yeah, I'm excited to show you like how we believe that this can that Drupal CMS is the best CMS for agents to use. And I hope this has been a helpful intro into the world of AI. And we are in Drupal Slack #AI. Where's the, if you want to reach out. We spend a lot of our time in #AI on Drupal Slack. So if you have any questions, there's quite a few French-speaking people in the AI community as well, who are heavily involved in building some of the demos that you saw here. So you can find out more. Thank you so much, Jamie. We really appreciate it. Monsieur Solama, if there are any questions in the room, I'm sure we'd be happy to answer a couple. But if people are getting ready for lunch and eager to go, that's fine too. So you just let us know, and we'll give you a second to collect questions if there are any. But otherwise, we will say thank you to Jamie. So just let us know. And my first question is it easy for an African student to start using AI in Drupal? Since that many agents, you need to pay to have access to some service. Yes, so as I mentioned, the Drupal CMS comes with an amazing provider that gives you some free credits. So you can get started with free credits, but you can also use open source models. So we saw Google Chrome was using something called Gemini Nano that runs in the browser. There's a lot of open source models that you can use, and they work with Drupal. If you go to a place called Hugging Face, this is a place that shows you a large number of open source models that you can try out and connect to. So this one here is quite good, Qwen 3.6. So you can run them locally. There are places where you can get free credits as well, but also you can run them on your own machine. And you'll want something called Ollama or something called LM Studio. So this is Ollama. So you want to install this Ollama thing, and there is a Ollama provider in Drupal AI. Let me just find that, Drupal Ollama. So if you set this one up, this will work with the AI module, but allow you to run the machine locally. It's obviously not quite as powerful
as what we have with the paid for ones. There's a lot we're doing to try and improve this. So for students, I don't know if it's too hard, but the students I'm speaking to, I'm telling people to try this demo out. Sorry. So this testing framework, you can see a video of how it works, but this is a system for testing the agents inside Drupal. And there's a in this issue queue, there's a series of issues here. This one here, fine tune. So there's a series of issues we need to solve, but once we've solved this, we're going to be able to make it so we can train these open source models to be really good at knowing how to do things in Drupal. So I have a few students who are interested in getting into it. It's difficult, you know, you'll have to spend some time getting into it, but in terms of value, getting involved in this is a really good place to try and make a name for yourself. Because if we can get this working, not only will the open source models work, so you can use Drupal without having to pay, but I think this is going to be a very powerful thing that we're going to do a lot for lots of different purposes, where we're going to train these smaller models to do a specific task really well. And that will make it even better than what it currently does. Thank you, Jamie. So summarizing very quickly, there are some ways to get free credits from the paid providers. There are free providers that you can find on Hugging Face or with Olama to connect to Drupal. And there's options to participate in the community to help train other free open source models that will work well. So there are several different ways. And you can join the Drupal Slack or other places to learn more. Mr. Salama, are there other questions? Me check in the room. Quelqu'un a une question par rapport à IA? Hein? Une question qui peut nous aider tous à nous édifier? Ceux qui ont déjà utilisé IA, là, vous n'avez pas des choses à dire pour que nous autres, nous puissions éviter d'aller tomber dans la tête la première? Ok, merci. Je crois qu'une partie de mes questions a été déjà répondue par votre question que vous avez déjà posée. Voilà, donc le point suivant où je n'ai pas plus de précision, il a parlé un peu de ça. Il s'agit d'héberger le truc, le modèle AI en local. Voilà, donc ici, j'ai remarqué que sur la page AI module, chaque modèle AI a un provider qu'il faut connecter et puis voilà, configurer maintenant les API du modèle utilisé. Maintenant, est-ce un modèle qu'on a entraîné nous-mêmes et hébergé en local et peut être utilisé? Hi, he asking that if he have his personal model of agent, artificial intelligence agent, he can install him locally. Yes. Yes. His own agent. Yes, absolutely. So if you've built a personal model, you can absolutely install a personal model and use a connector. Jamie, do you want to speak to that a little bit? We don't have to go super detailed, but Yeah. I mean, so I use something called all right, go ahead, Jamie. So stop share desktop. So I use something called LM Studio. And this is something that allows me to load in local models, including personal ones. And again, there's a connector for LM Studio to Drupal. So you'll install a Drupal site normally, but you'll install a provider like Olama or LM Studio. And then your local model will work. And this is the system I use, but Olama is what a lot of people use. But this is a place where you can find a directory of models. There's a lot of models there, which I can look through and click download. So I can click one and then I can download this one if I want to. And then you can also include your local models that you've made. Thank you. Good question. Yeah, I mean, if you do that, feel free to come on to Hash AI Slack and tell us about how you've done it and what you've done with it.
because we'd always love to know anyone who does anything interesting or innovative. Yeah, we would love to hear your own experiments and how you have shared this. I think with that, we are probably ready to wrap so that you all can go to lunch. So thank you very much to Jamie for joining us today and presenting about how Drupal is being integrated with AI to create these tools together. We really appreciate you being here, Jamie, and sharing your knowledge. And Jamie is also a person in that AI channel that if you decide to join in the community and ask questions there, he and many other people may be willing to help. So thank you, Jamie. Cool. Thank you. Thank you for having me. Awesome. Monsieur Sulama, we will let you get ready for the lunch break. Il y a une partie de ta question, la première qui n'a pas été répondue, mais c'est pas grave, on va gérer ça. Ouais. OK. Alors, et il y a quelque chose qu'il a dit à la fin qui m'intéresse, c'est que il y a des choses que tu es en train de faire. Si tu approches la communauté Drupal internationale, ça c'est mon avis personnel, tu peux rapidement intégrer un certain nombre d'équipes de développeurs pour travailler sur des modules qui vont aider la communauté. Ça, j'ai la conviction certaine. Ça, c'est mon point de vue personnel. Donc, et ça les intéresse. Ça les intéresse. Souvent, on pense qu'ils sont plus, tout le monde n'a pas besoin de nous, alors que nous, notre communauté aussi, on peut produire quelque chose. Et je pense que c'est beaucoup à apporter pour les agences sur les locales, par exemple la machine locale, comment déployer ce genre de trucs-là, c'est quelque chose que tu peux aider à promouvoir. C'est ça. Donc, il faut vraiment, je sais que le temps, SwissMaker, ce n'est pas simple, mais de temps en temps, connecte-toi, on te met dans le groupe là et tu partages les expériences et ça va faire beaucoup de choses. Et vous voyez, il y a des subventions qui vont dans ce sens, il y a des aides, il y a plein de choses, il y a des participations gratuites, tu participes gratuitement, tu aides la communauté, mais par derrière, il y a des choses qui sont induites, on ne peut pas tout finir d'expliquer dans les détails. Alors, moi, mon point de vue par rapport à tout ça, c'est que nous devons nous impliquer dans la communauté. Et si nous avons une expérience que nous sommes en train de faire, un module qu'on est en train de faire et on rencontre des problèmes, il suffit de reporter à la communauté. Et je pense que Jean, ici présent, peut être même actif pour la communauté de l'intelligence artificielle de Drupal. Ça, je suis convaincu. Au vu de ce que tu es en train de faire, il suffit juste que vous vous connectez avec l'équipe. En 1 heure, 2 heures de travail, tu vas voir beaucoup de choses sont clarifiées. Ouais, ça, c'est mon point de vue. Hi, Tim. Il veut dire quelque chose. Tim, we still here? Il est parti? Yes, I'm still here. You still? Yes. You have something to say? No, I think that is, well, let me say this. That concludes our sort of general speakers, our speakers with case studies and community examples and those sorts of things. So it was a wide survey of the different ways to get involved with Drupal, the different ways Drupal can be used, and the different case studies from the real world of major things over the last 2 days. And then after the break, we will have a more focused training where you can follow along directly as best you can, depending on the internet situation. You'll be able to get instructions and actually get your hands dirty doing some work with Drupal. So that's what we're looking forward to when we get back. Okay, thank you so much. So we have a little delay here for the lunch. So we will take some time to exchange between us to make some demo. And after we will go to lunch. The next, they will start at 11, at 30. I say 11. Yes. 1 p.m. or... That is the plan, but if you need more time, let us know. 1 p.m. Okay, 1 p.m.
OK, OK, OK. D'accord. Donc, normalement, la prochaine session commence dans 1 heure. Donc, moi, je voudrais prendre ce temps pour qu'on échange entre nous sur nos impressions et puis qu'on fasse quelques démos entre nous. Et cette formation, comme il a dit, c'est pratique. C'est sur Drupal CMS qui va montrer. Il y a des personnes qui pensent qu'il faut être forcément un surdoué en programmation pour faire des sites web. Et là, on va leur démontrer que ce n'est pas le cas. Tu peux faire des sites excellents sans être un surdoué vraiment dans la programmation. Si tu es surdoué dans la programmation, tu peux faire encore mieux. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que celui qui n'est pas surdoué dans la programmation ne peut pas faire des bonnes choses, puisqu'il s'agit de fournir des services viables. Et tant que tu as des gens comme les gens qui travaillent en arrière-plan, qui mettent en place des API qui marchent, toi, tu les utilises sans problème. Et c'est ce qui se passe dans la communauté Drupal. On a des experts qui travaillent sur plein d'API, sur plein de modules, et ces modules sont prêts à être utilisés. Alors, l'autre aspect que je voulais dire, c'est que ceux qui sont connectés, il faut aller sur Drupal.org. Ceux qui ont la connexion, allez-y sur Drupal.org. On va essayer de vous montrer comment on crée un compte là-bas pour s'enregistrer, pour devenir membre international. C'est gratuit. Maintenant, si tu veux contribuer, tu peux ensuite payer. C'est toi qui vois. Tu peux faire une donation pour être wave maker. Ce n'est pas une obligation de faire une donation. Mais si vous faites des donations, c'est bon. Moi, par exemple, chaque année, je donne quelque chose. Ça, c'est moi, mon choix. Voilà. Moi, je peux vous assurer, avec la communauté Drupal, j'ai fait 8 voyages aux États-Unis en moins de 4 ans. Et j'en ai fait 5 en Europe, le tout en 5 ans. Entre 2016 et aujourd'hui, j'ai fait 11 voyages États-Unis et Europe à cause de Drupal. Voilà. Et ça m'a permis de découvrir d'autres personnes et de me rendre compte que souvent, on pense qu'on connaît. On est assis dans notre petit monde, on croit que nous sommes vraiment un expert. Après, quand tu rencontres d'autres, tu vois que tu ne connais rien et ça te donne la soif d'apprendre encore. Et c'est pour cela, moi, construire la communauté Drupal, c'est l'une de mes priorités. Moi, dans la communauté, ce que je souhaite, c'est que ceux qui sont devant puissent aider ceux qui sont derrière et qu'on puisse ensemble occuper le marché régional et sous-régional en Afrique. Et je sais que c'est possible. Je vous assure qu'il y a beaucoup de marchés qui sont en train de venir en matière de développement Drupal et j'ai des informations, ça commence à faire que je ne dors même pas, que ce soit au Niger, au Mali, il y a des gars qui sont en train de bouger, que ce soit en Guinée, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau, ça bouge. Au Tchad, ça commence à bouger. En Centrafrique, on a eu des échos, ça commence à bouger. Congo-Brazzaville, il y a Côte d'Ivoire, Sénégal, ça bouge. Et il y a des marchés. Il ne faut pas qu'on soit assis alors qu'il y a des outils puissants que nous pouvons utiliser pour avancer. Vous êtes sur Drupal.org? Est-ce que Zongo, tu peux nous aider à le site de Drupal.org si c'est bon sur l'écran? On va essayer de voir ceux qui n'ont pas un compte là-bas. Vous rentrez, vous créez un compte. Et c'est gratuit, c'est vraiment gratuit. Moi, je pense qu'il faut le faire. Ensuite, je vais envoyer des invitations dans le groupe Drupal international. J'ai même mis un lien pour le Facebook. On avait le Telegram, que le numéro qu'on utilisait était un peu bizarre. Je vais le rétablir. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est que hebdomadairement, c'est ce qu'ils nous avaient demandé, c'est de pouvoir faire des rencontres, voilà, en ligne ou en présentiel, une fois par mois en présentiel, et former les membres. Tous ceux qui sont membres sont formés gratuitement. Par exemple, si tu te connectes sur ce site et tu crées un compte et tu donnes ne serait-ce que 10 euros, si tu as besoin de formation en local, nous, on te fait ça gratuitement. Maintenant, si on lance une formation Drupal et on dit par exemple c'est 50 000, toi tu participes gratuitement. Vous voyez un peu l'astuce. Voilà, c'est juste ça. Et qu'on essaie d'encourager les gens pour être membres. Alors, au niveau Drupal.org, quand vous regardez sur, vous avez le menu de Drupal lui-même. Vous avez essayé de voir si vous avez la partie user où il y a le bonhomme là. User, le menu où il y a la tête du bonhomme, vous le voyez? Voilà, vous régissez, vous cliquez sur là-bas pour créer un compte Drupal. Si quelqu'un ne suit pas, qu'il dit, hein. Ici, ce bonhomme-là, si vous cliquez dessus, là, à l'intérieur, non pas là-bas, pas là-bas, pas là-bas.
Sors de là-bas. Ça. Voilà. Tu vas avoir quoi? Voilà, create a compte. Donc, vous cherchez le menu create a compte pour créer un compte. Vous mettez votre adresse Gmail ou tout ce que vous voulez. Vous enregistrez, vous mettez vos informations. Vous partez dans votre mail, c'est un mail de confirmation pour vous enregistrer sur le site web. Ça, on peut prendre juste le temps de faire ça pour ceux qui ne l'ont pas fait. C'est important. On s'enregistre sur le site web et on active notre compte Drupal. Voilà. Si quelqu'un a la moindre difficulté, tu poses la question et on te guide et on gère. Tout le monde a retrouvé ça? Voilà. Alors, après le DrupalCamp, dans 2 semaines, il y aura un truc en ligne pour ceux qui voudront participer. C'est gratuit. Je vais amener un truc en ligne. C'est pour guider un peu les gens sur les différentes informations. Et on aura un dîner organisé pour les DSI. C'est ouvert à tout informaticien qui pense qu'il peut participer. Et on va aussi donner cette information pour que les gens puissent voir comment ça se passe. Alors, l'association Drupal, son siège est au 1200 logements au niveau de la Villa 317, pas loin de l'école Les Petits Poussés, pas loin du siège de Coris, non, de l'agence Coris Bank 1200 logements. Donc, on pourra aussi envoyer la géolocalisation du lieu et les gens qui veulent passer, ils peuvent passer. Et puis voilà, souvent, la plupart des organisations que nous faisons, les petites formations de 2 jours ou d'une journée, c'est là-bas qu'on le fait. Voilà. Souvent, on organise des formations pratiques où on dit aux gars, ça fait 5 000 francs la participation ou 2 000 francs la participation et gratuit pour les membres. Voilà, la plupart du temps, c'est comme ça. Sauf si les gens demandent pause café, bon, tout le monde paye 5 000 ou 2 000. La journée, on vient, on fait la formation avec pause café, pause déjeuner, et on finit. C'est des formations en présentiel sur ordinateur. Maintenant, vous allez constater que la plupart du temps, si tu veux utiliser Drupal aujourd'hui, il faut avoir un bon ordinateur. Il faut avoir un bon ordinateur quand même qui tient un peu la route. Sinon, souvent, ça peut te fatiguer en matière de développement Drupal. Est-ce que tout le monde a pu voir? Les gens arrivent à s'inscrire. Voilà, inscrivez-vous. Ceux qui ne pourront pas le faire tout de suite, ce n'est pas grave, après vous pourrez le faire. Alors, j'ai envoyé un résumé de la journée d'hier, concocté par l'équipe technique qui suit et puis qui font en même temps les rapports. Ils ont envoyé ça, j'ai balancé dans le groupe. J'ai aussi mis un lien dans le groupe pour ceux qui veulent rejoindre le grand groupe Drupal Burkina. Voilà, voilà. À chaque Drupal Camp, on crée un petit groupe WhatsApp pour ceux qui sont inscrits. Et généralement, ce groupe, on le conserve pour que les gens puissent faire des réseautages et puissent se rencontrer. Voilà. Donc, si on finit le temps de déjeuner, on va prendre 10 minutes pour se connaître entre nous. Généralement, on va éviter de faire comme à l'église ou à la mosquée. Quand les gens rentrent et prient ensemble, après, ça disparaît. Là, il faut que les travailleurs qui sont là, vous acceptez que les étudiants s'approchent de vous, vous posez des questions, si ce que vous faites et comment vous faites, où vous êtes. Voilà. Même si ça va se limiter dans la salle, ce n'est pas grave. Ne soyez pas énervés, soyons courtois, on va se présenter, chacun, et puis on fait un petit échange. Et ceux qui voudront poser des questions sur notre sponsor officiel SwissMaker, ils sont toujours là. Vous pourrez aussi les approcher, poser des questions. Donc, on finit cette partie de l'enregistrement de ceux qui n'ont pas encore créé leur compte sur Drupal pour le faire. Alors, il faut utiliser ça, tu intègres les gens. Merci. Alors, donc, au fur et à mesure, s'il y en a qui ne sont pas intégrés dans le grand groupe, on va vous intégrer dans le groupe Drupal. Alors, il y a des étudiants qui m'ont demandé s'il y avait des attestations. J'ai dit oui, il y aura des attestations. Voilà. Maintenant, si tu fais partie des invités, si tu veux une attestation, on te demande une contribution de 5 000 francs. Voilà. C'est tout. Si tu as déjà payé, tu as droit à ton attestation. Voilà. Donc, on va faire, et les associations sont signées par l'association Drupal internationale eux-mêmes. Souvent, ils m'autorisent aussi à signer en tant que représentant Burkina pour répondre, mais la plupart du temps, c'est eux qui signent.
Mais moi, je ne signe rarement l'attestation seule. C'est signé à deux avec le CTO. Alors, le monsieur que nous voyons sur l'écran qui nous parle souvent, Tim Leland, c'est un peu l'équivalent de DSI, de Drupal Association. C'est eux qui planifient tout ce qui est programmation, tout ce qui est nouveauté dans Drupal, toute l'équipe technique. Si tu as un talent dans ton service que tu veux propulser au niveau international, on le met en contact avec lui, il regarde et puis rapidement, il le positionne dans une équipe et ça marche. Et c'est comme ça et ils fonctionnent. Ils n'ont pas de barrières, ils n'ont pas de limites, ils n'ont rien. Voilà, à la rigueur, je veux dire, ils n'ont pas de racisme là-bas. La communauté tech Drupal est en train de grandir. Le Nigeria, je peux vous assurer, vous avez fait la présentation et dit qu'ils se sont résolument tournés cette année pour le lancer. Moi, j'aimerais qu'à l'issue de ce DrupalCamp, la communauté Drupal Burkina puisse encore se faire remarquer. Et je n'aimerais pas me limiter à une seule activité dans l'année, mais à plusieurs activités. Mais le DrupalCamp, ce sera chaque année. Le DrupalCamp coïncide toujours avec des sorties et on le programme de telle sorte que quand il y a des nouveautés au niveau international, quand il y a des thématiques, par exemple, actuellement au niveau international, le combat, c'est comment réussir l'intégration de Drupal et puis l'intelligence artificielle. Et ils sont à fond dessus. Déjà, ce qui est fait marche. Il y en a, il faut aussi être un connaisseur pour pouvoir mieux les intégrer. Mais pour les nouveaux, nous, on ne va pas aller là-bas. Nous, on va rester dans le développement dur, pur et dur. Comment on avance? Voilà, il y a les modules qui sont déjà prêts. On va les utiliser. Comment on intègre les modules? Comment ça se passe? Voilà. Est-ce que tout le monde a pu finir l'inscription ou bien c'est un peu lent? Oui. Mon Dieu, quoi. Il faut descendre. Le caption. Voilà. C'est ça le problème. Il va te dire de choisir les voitures que tu vois dans l'image. Non, pas là-bas. Voilà. Tout ce que tu vois comme voiture dans l'image. En haut, ça, c'est ouais, en haut. Voilà, ça, c'est basse. En bas, là, c'est basse. Donc, tu fais vérifier. S'il n'est pas d'accord, il va réafficher. S'il est d'accord, tu fais sign in et puis tu continues. Bon, il y a un captcha qui est là. Souvent, il faut le vérifier avant de continuer. Voilà. C'est quand vous rentrez, maintenant, il y a ceux qui sont déjà rentrés. C'est déjà fini. Voilà, descend, descend. OK, ça c'est quoi? Ask for support, remonte. Oh, condition, politique. Veillez le quoi? Vérification de votre navigateur. Ah, ça c'est personnel, ça c'est le cookie. Voilà, il faut les accepter. Je ne sais pas, il faut cliquer sur accepter, je ne sais pas. Voilà. Mhm. Descend. OK. Cliquez ici pour réussir. Ça c'est le cookie. C'est un problème personnel, c'est lié à ton navigateur. Est-ce que tu avais accepté les cookies? Bon, essaie, lis et puis tu essaies de vérifier, c'est les cookies. Je ne sais pas comment ça se passe. A pu vous inscrire? Quelqu'un a pu s'inscrire? D'accord. Voilà. Là, c'est le browser. Je ne sais pas quel est ce problème. Please read term of service. Ça, c'est le navigateur qui est en train de tracer. Yeah. Hein? Ah.
Ok, ok. Tranquille. C'est fort. Ouais. Moi, ça va, on a une heure après. Donc, ils vont faire un plat qui est bon. Ouais, ils vont nous dire, c'est que c'est tellement dehors, ou bien ils vont nous mettre quelque part, on sait pas. Je l'ai pas vu lui-même. Je suis allé, il n'était pas là, c'est son assistant. Tout a été dit. Et puis, tu sais parler doucement. Moi, quand je suis énervé, moi, je suis vilain.
OK. Alors, je vous propose, on va se lever faire... Oui. Où ça? Voilà, d'accord. Bon, et puis, voilà, tu coches juste quelques-uns. Voilà. Social, économique, this field will remain private. C'est des trucs privés. Non, ethnic, gender, provide, anonyme aggregator, no, family, composite, préfère notre answer pour bouger ça. Et tu continues. C'est des informations sur ton pays, les quoi. Voilà, c'est en anglais. Tu n'arrives pas à ça. Oli, tu comptes, t'es pas obligé de cocher tout. Alors, en attendant que notre petite pause soit prête, j'aimerais savoir si quelqu'un a une impression personnelle qu'il veut donner ou quelque chose qui lui est venu en tête par rapport à Drupal ou bien une idée qu'il a ou quelque chose qu'il aimerait dire. Pas que ce soit moi seul qui parle dans le micro, ça serait intéressant pour partager. Voilà. Combien de personnes ont réussi à s'inscrire sur le site? La main levée? OK, c'est pas mal. C'est pas mal. OK, c'est pas mal. Alors, il faut voir l'autre là pour demander, pour voir, saurer, pour voir à quelle heure la pause sera prête. Nous, on est déjà bon. On les attend, ils nous disent seulement à quel moment, en fonction de ça, on va programmer. Donc, nous, puisque en réalité, hier, bon, on était un peu la tête dans le truc. Vous savez qu'on a fait pause café à midi. Bon, on a dit, comme nos sessions sont comme ça, l'hôtel même va nous arranger, ils vont nous faire un déjeuner à midi. Donc, on attend, on va sortir, on mange en même temps et on vient, on continue. Voilà. Donc, c'est pour cela que ça traîne un peu. Mais je vais prendre les démos. Oui, tu veux dire quelque chose pour nous encourager? T'as pas quelque chose à nous dire pour les nouveaux? Hein? Mon patron. Oui, il y a une question? C'est- Ah, d'accord, une question. One question, one question. Oui. Voilà. Uh, ouais, tu cliques sur « I préfère notre answer », tu mets ton pays, tu mets « I préfère notre answer ». Oui, tu mets le pays. Oui, voilà, Burkina. Oui, c'est déjà mis, là. Voilà. Country, c'est Burkina. Voilà, c'est bon, déjà. Déjà. Si tu veux mettre ton titre de travail, tu mets ton organisation là où tu travailles, tu mets. Voilà, regarde, monte un peu. Tu vois, tu peux mettre, si tu veux mettre là où tu travailles, tu mets. Et qu'est-ce que tu fais là-bas, ton poste? Voilà. Et puis ici, là, moi, je préfère quoi ça pour le moment. Je préfère notre answer, là. Et tu save et puis tu continues. Il y a d'autres choses, hein. Les préférences. Tu choisis un ou deux seulement. Voilà. Si tu veux répondre aussi, tu réponds. Miss Jacobi. Alors, come. I will present you to people. Yes, they come. Alors, je vais vous présenter quelqu'un de la communauté de l'Espagne. Lui, il est venu spécialement pour le DrupalCamp Burkina, mais son histoire change parce qu'il s'est inscrit pour venir. Il est arrivé, on avait reporté le camp d'un mois. Donc, il est resté, il est parti, il est revenu pour le camp, mais il dit que lui, il est revenu, il ne repart plus, il reste au Burkina. Bonjour. Alors, Jacob, il est de l'Espagne. Il fait du développement avec Drupal aussi. Il fait partie de la communauté Drupal là-bas. Et puis voilà. Et puis voilà. Donc, Jacob est là, il nous a beaucoup aidé en tant qu'ami, en tant que sponsor personnel. Il a aussi aidé pour qu'on puisse avancer dans l'organisation de DrupalCamp. Et voilà, il sera désormais basé au Burkina. Il a des domaines variés. Il ne fait pas seulement que le développement, il fait aussi dans la musique et plein d'autres choses. Voilà. You can say something to the community in English if you want. It's good. Thank you very much. I'm very happy to be here.
Thank you to be with us. Ouais, thank you. Merci. Donc, voilà. Vous voyez, le tech a des histoires. L'histoire des techs. Moi, je suis amoureux des technologies depuis plus de 30 ans maintenant. Et franchement, tout ce que moi je fais, c'est de l'autodidacte. Voilà. Maintenant, j'encourage les jeunes à bosser, à prendre les diplômes. Je vous assure, ne vous amusez pas pendant que quand vous avez le temps de prendre les diplômes, il faut ramasser autant que vous voulez. Si tu veux avoir 20, il faut prendre les 20. Mon frère, si tu as le temps de prendre le diplôme, prends-le. Parce qu'après, un jour, tu vas chercher, tu ne peux pas trouver. Ou tu vas devoir payer cher pour chercher en vain. Chaque diplôme que tu peux prendre là, dans ton domaine, là, il faut prendre. Il ne faut même pas hésiter. Surtout les étudiants là. Surtout les étudiants, n'hésitez pas. Si tu veux faire master 50, il faut faire. Oui, oui. Je vous assure, les diplômes, c'est important. Mais il y a quelque chose qui est encore plus important, c'est la maîtrise de ce que tu fais. Et ça, c'est ton attitude. Ce n'est pas un diplôme qui te donne ça. Quelqu'un m'a dit qu'on paye diplôme, c'est vrai, mais on ne peut pas payer connaissance. Personne ne peut payer la connaissance. Tu payes une formation, mais tu ne peux pas payer la connaissance. Tu peux me payer, je vais te former. Mais ce que tu vas mettre dans ta tête là, tu ne peux pas payer ça. Je peux te former 10 ans, rien ne va rentrer. Si tu ne veux pas, ça ne va pas rentrer. On peut enlever tout à un homme. Tout, je vous assure, tout à un homme. Même te couper la tête. Mais ce qui est dedans, personne ne peut enlever. On peut t'enlever de ton travail. Alors, moi, j'ai l'histoire d'un jeune homme, un jeune Burkinabé qui était un informaticien, qui travaillait dans une des mines. Et il est tellement bon dans son domaine. En temps, les gars ont commencé, parce que c'est un noir, on commençait à le piétiner dans la mine. Alors que lui, le système qu'il pilotait là, les gens pensaient qu'on pouvait le remplacer facilement. Ils ont commencé à le faire de toutes sortes. On le payait à peine 3 millions hein, par mois, pendant que ses collègues dans le même poste avaient 6 millions ailleurs. Et il y a une autre mine qui est venue le proposer 7 millions, il a refusé d'aller. Pour le même poste, il est resté. Un jour, ils ont amené un Ghanéen pour le remplacer. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il y a foi. Il a pris ses affaires, il est sorti. On dit, c'est quoi que non, qu'on l'a licencié? Que mec, il négocie même pas, qu'il négocie quoi? Que tu as eu meilleur que moi, je vais négocier quoi? Je suis parti. Il est parti rester à la maison. 2 semaines, c'est le directeur international qui l'appelle depuis le Canada. Qu'il faut qu'il vienne reprendre le bureau. Il dit, mais on m'a chassé. Pourquoi vous pouvez me dire de venir reprendre le travail? Que non, quand tu n'as pas chassé, que si on m'a chassé, demande. Que mais celui qui t'a chassé, je l'ai chassé, donc il faut revenir. C'est sérieux ce que vous voulez voir. Ils l'ont chassé, celui qui l'a chassé, il lui dit de revenir. Il dit non, il ne revient plus. Le gars lui dit, il va lui donner 15 millions. Il dit, ce n'est pas une question d'argent. Lui, il est fatigué, il veut se reposer. Quand les autres mines ont appris ça, d'abord, il y a un qui a envoyé cadeau, dépôt au rang, que non, que c'était la fête de quoi là, que c'est pour qu'il paye la bière. 2 millions. Ça, chaque matin, ça circule. Non, si tu viens chez nous, on va te prendre, on va te donner comme des millions, une villa. Il dit non, lui, il est fatigué. Que non, que tu n'es pas reposé. Mais un mois, tu n'es pas reposé. Les gens le supplient. Il dit non, que lui-même, il veut plus travailler. Lui, il veut aller aux États-Unis. C'est son entreprise qui l'a chassé là. Le boss l'a négocié. Il a refusé hein, près de 7 millions de propositions, quoi. Il est reparti prendre son poste à 3 millions avec les gars. Personne ne comprend. Mais ce que j'ai retenu, ce n'est pas l'argent. Que les gens courent derrière lui. Pourquoi on court derrière lui? Pourquoi on court derrière lui? C'est qu'il y a quelque chose. Il est bon. Donc, je dis à un jeune, si tu fais un stage dans une entreprise, 1 mois, 2 mois, on ne te parle pas de te retenir. Tu finis, tu veux négocier deuxième stage. Mon frère, si tu es malin, il faut partir. C'est pas que tu n'es pas bon. Si je me contrôle les emplois, quand quelqu'un est bon, tu rentres, tu commences stage 1 mois, là, le patron te propose travail. 2 mois, il va te proposer travail. Mais si tu as fait 2 mois de ça, 3 mois, et tu veux renouveler encore dans stage, là, c'est que tu n'es pas bon. Il faut avoir le courage d'accepter que tu n'es pas bon. Sinon, on va te proposer travail. Ça peut choquer ce que je dis, hein, mais quand vous allez réfléchir, vous allez
Solama a raison. Si tu rentres dans un bureau, tu fais stage avec un patron, Drupal, tu fais stage 1 mois, 2 mois, hein? Le gars voit que non, le potentiel est high. Fais semblant d'être malade 1 semaine. Le patron même va t'appeler. Ça va? Ah, on ne t'a pas vu aujourd'hui, ça. Non, je suis malade. Mais tu as pu aller à l'hôpital? Oui, patron, mais bon, je n'avais pas assez d'argent. Non, 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 il t'envoie 25 000. Il faut aller à l'hôpital. Viens vite demain. C'est parce que tu es bon. Mais si tu n'es pas bon là, quand tu es malade, enfin, il faut trouver un autre, on va remplacer lui là. C'est la vérité, hein. Je caricature, mais je peux te dire, si tu veux savoir si tu es bon là, va faire stage. Quand tu finis ton stage, on ne t'a pas proposé emploi ou bien même de renouveler 6 mois d'essai, c'est que tu n'es pas bon. Tout le monde veut les meilleurs employés. Personne ne peut voir quelqu'un qui est bon et puis le laisser partir. Nous, les hommes, on ne peut pas voir une femme qui est bien et puis le laisser partir, ne pas proposer le mariage. C'est vice-versa. Donc, dans le travail, c'est la même chose. Moi, je pense que la seule manière, c'est de travailler. Alors, pour ceux qui veulent savoir, moi, j'ai un programme de travail que je fais. C'est un truc personnel. Ce n'est pas conventionnel. Moi, les matins, chaque fois quand je me lève, je fais 30 minutes d'anglais. Chaque matin, je fais 30 minutes d'anglais. Chaque jour, chaque matin, je fais 30 minutes d'anglais. Je fais au minimum 3 heures de Drupal actuellement par jour. Je suis fatigué. 3 heures de Drupal par jour. Voici ce que je me suis imposé dans mon domaine. Oui. Anglais, j'ai des sites sur YouTube et puis il y a les chaînes télé que j'ai vues. Il y a une chaîne anglaise sur les chaînes de télé là. J'ai découvert ça au passage, que English Club. Oh, ils ont des émissions très intéressantes. Et sur YouTube, j'ai découvert plein de chaînes où j'ai des expressions orales, les expressions idiomatiques. Je trouve un truc seulement, un sujet qui m'intéresse. Par exemple, hier, j'ai appris le nom des animaux en anglais. Et c'est des petits sujets. Voilà. Après, je vais apprendre peut-être un domaine technique, la médecine. Ensuite, dans le domaine des affaires, comme on dit bonjour, viens me prendre. Ou bien je suis en ville, je suis fatigué, je veux que quelqu'un vienne me chercher, ou bien je cherche mon hôtel. Je cherche des trucs comme ça sur YouTube. Maintenant, j'avais créé un petit groupe pour les développeurs Drupal qui voulaient apprendre anglais pour envoyer les liens chaque matin pour eux. Mais bon, après, les gens ne suivent pas, donc j'ai laissé tomber. Si les gars sont intéressés, bon, après, vous pouvez m'écrire en inbox, je réactive et je vous intègre. Chaque matin, vous partez, vous suivez. C'est ce que moi, je fais chaque matin, 30 minutes d'anglais. Et dans la journée, je grouille faire mes 3 heures de Drupal. Voilà, ça, c'est au début. Mais jusqu'en 2018, je faisais 30 minutes d'anglais, 10 heures de Drupal par jour. De 2015 en 2018, c'est ce que je faisais. Et non-stop, hein. Voilà, sans vacances. Matin, 30 minutes, Drupal, 10 heures. Et le reste, j'ai fait administration. Voilà. Donc, le reste, là, quelques minutes pour déposer une facture, voir un truc. Voilà, c'est ce que je faisais. Surtout les étudiants. Mais souvent, les travailleurs, c'est difficile. Les travailleurs, c'est difficile. Tu ne peux pas travailler et puis faire 10 heures de Drupal à moins que tu sois un développeur. Voilà, donc généralement 3 heures de Drupal par jour, c'est bon. Tu peux faire par exemple 30 minutes, ensuite tu fais 30 minutes. Après le soir, tu fais 1 heure ou 2 heures avant de te coucher. Voilà, c'est ça. Un autre aspect que moi aussi j'ai appris après, c'est pas veiller travailler qui donne le résultat. Non, c'est organiser son temps pour bien se reposer, pour pouvoir travailler frais. C'est ça qui donne le meilleur résultat. Parce que quand tu es fatigué, tu fais beaucoup d'erreurs dans ton travail. Donc, il faut dormir 8 heures par jour. Il faut dormir 8 heures par jour. On était aux États-Unis, c'était à Bethesda. C'est à côté de, c'est comme Samba et puis Ouaga. C'est à côté de Washington, pour un Drupal Groove. C'est là-bas que quelqu'un nous a dit, la plupart du temps, notre manque de performance sont dus à notre surcharge de fatigue. Mais on néglige cela. On, on pense qu'en veillant et en travaillant, c'est ça qui fait de nous un bon travailleur. Il dit, tu ne fais que fatiguer ton corps inutilement. Mais quand tu reposes ton corps, tu résous mieux tes problèmes de travail et tu vis mieux. Sinon, tu vas mourir stressé dans le travail. Un jour, on m'a dit, il est en mission, il est mort, il faut amener son corps. Parce que le gars est fatigué.
Et ça, c'est des expressions que nous utilisons. Et là, moi, j'ai essayé, mais c'est difficile, hein. Difficile. 8 heures, c'est difficile. Bon, j'essaie toujours, mais je le donne, je partage. Mais celui qui veut l'expérience, à partir de 22 heures, 23 heures, tu rentres au lit. Tu te lèves à 6 heures du matin ou 22 heures, tu es là à 6 heures du matin. Tu vas voir, l'état de santé va s'améliorer. Maintenant, les gens codent en buvant du coca. Danger pour la santé. Il faut poser une bouteille d'eau à côté de toi quand tu codes. Pas la bière. Quand tu codes, ça t'oblige à te lever de temps en temps, aller pisser et revenir. Ça, c'est important. C'est des petits détails qu'on n'accorde pas l'importance dessus. Alors, on passe 90% de notre temps à causer et à ne rien faire. Ce n'est pas donc minuit, 1 heure du matin qui va faire que tu vas faire quelque chose. Donc, si toute la journée, surtout les étudiants, tu es là à l'école, il y a un professeur qui n'est pas venu. Au lieu d'aller s'asseoir en salle, commencer à coder, ils sont arrêtés sur le balcon en train de parler de Neymar, de la dernière mode, de la dernière pelle de mèche, du parfum que Tanti a vendu hier. Perte de temps inutile. Voilà le problème que nous on a en Afrique. Perte de temps inutile. Organise ton temps de travail. Alors, moi, le temps de travail, la priorité, c'est la prière d'abord. Peu importe ton bord de religion, tu es bouddhiste, tu es quoi, tu es ceci. Le matin, commence par la petite prière du matin. 5 minutes, si c'est ce qu'il te faut, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, c'est ce qu'il te faut. Chacun fait ce qu'il faut. Mais c'est obligé. Tu ne peux pas te lever le matin sans ta première séance de prière. À midi, il faut faire un break. Avant de manger, il faut faire ta petite séance de prière. Le soir, avant de te coucher, il faut faire ta petite séance de prière. Il faut faire ta petite séance de prière. C'est ce qu'on appelle la construction humaine. On nous a appris que le corps, c'est physique. On ne nous a pas appris que le corps est mental et spirituel. Tu es 3 en 1. Que tu sois catholique, musulman ou quoi, tu ne peux pas nier ça. Tu as 3 personnes dans ton corps, là. Tu es 3. Ton esprit, ton corps et ton âme. Voici les 3 personnes qui sont en toi. Tu ne les vois pas. On passe le temps à faire du sport. On court, on saute. Parce qu'on est grossi, on veut maigrir, non? C'est le corps qu'on entretient. Quand on est sale, on se lave. C'est le corps qu'on entretient. Quand on a faim, on mange. C'est le corps qu'on entretient. L'esprit, tu entretiens ça comment? En faisant mathématiques, en faisant physique, en causant, en faisant Drupal, en résolvant des problèmes. Tu nourris ton esprit. L'âme, tu nourris ça comment? L'âme, tu nourris ça comment? En faisant la prière. Et quand on a passé le temps pendant des années à nous convaincre que prier, c'est pour les idiots, OK? Mais quand tu as une âme faible, on met tout ce qu'on veut dedans. Est-ce que quand tu vois quelqu'un qui est costaud dans la rue, qui marche, tu as les bodybuilders là, tu es fou pour aller le cogner? Ouais, tu as peur de lui. Mais si tu ne pries pas, ton âme devient rachétique. C'est comme ça, sorcier t'appelle aussi et puis faire kuchikuya. Je ne dis pas aux gens d'aller prier dans une église, dans une mosquée. Ta spiritualité, quel que soit ton bord, révise-la rapidement. Ça fait partie intégrante de ton développement spirituel, financier et matériel. Ça fait partie intégrante. Tu ne te disciplines pas dans la vie, tu auras toujours des problèmes imprévus. Quand on est jeune, il faut se discipliner. Il faut se discipliner, se fixer des objectifs. Aller en boîte de nuit, dormir jusqu'au matin, tout le monde peut faire ça. Pendant que tu fais ça là, d'autres sont assis, ils bossent, ils bossent, ils bossent. On les néglige. Après, c'est les mêmes personnes. Quand tu as eu un contrat Drupal de 50 000 $, deuxième mois, tu as eu un contrat de 60 000 $, tu as fini ton travail, tu payes une jeune petite voiture, petite seulement Lexus là, petit Lexus qui ne vaut rien là, tu paies ça seulement là. On dit que tu as tué ton frère pour chercher l'argent. Tu es trop jeune pour avoir l'argent. Parce que les gens ne se sont pas disciplinés. Écoute, quand tu es un technicien, un informaticien, c'est un homme dangereux. Quelqu'un qui fait la communication, c'est un homme dangereux.
Si tu ne sais pas, si vous ne connaissez pas quel niveau de dangerosité vous pouvez agir sur la société, il faut vous réveiller. Tous ceux qui sont dans le domaine technique, dans le domaine informatique, dans le domaine de la communication, vous êtes des hommes dangereux. Mais vous pouvez utiliser ça pour gagner de l'argent, pour changer votre milieu de vie, pour communiquer autrement. Et ça, moi, je partage ces petites expériences entre nous. Peut-être que ça peut aider quelqu'un. C'est ça. Ton environnement compte beaucoup. L'écosystème compte beaucoup. Voilà. Tu n'as rien fait. On appelle dommage collatéral. Tu n'as jamais vu ça dans l'accident. Ça veut dire que tu n'as rien fait. Il y a un accident là-bas, mais moto là, c'est parti, te prend là-bas. Dommage collatéral. Pourquoi ça, ce genre de choses arrivent à toi, pas aux autres? Il faut te poser la question. Si on vous a convaincu que prier n'est rien, que travailler n'est rien, que bien dormir n'est rien, que être discipliné n'est rien, on vous a menti. Ceux qui ne s'intéressent pas à la spiritualité, vous commencez à vous intéresser à ça. Ceux qui ne s'intéressent pas au bien-être, je ne vois pas quelqu'un dans cette salle qui ne veut pas être bien dans une maison climatisée avec une voiture. Je ne suis pas sûr, je ne vois pas quelqu'un dans cette salle qui veut. Mais tu penses que c'est moi, je vais te donner ça? Ce n'est pas moi. Tu vas l'obtenir toi-même. Ce n'est pas ton papa. J'étais avec des étudiants. Ah, mon père, il n'a pas payé ma scolarité. J'ai dit, mais il n'est pas obligé. Mais c'est mon père. J'ai dit, à quel âge? Il dit 21 ans, il n'est pas obligé. Tu es majeur. Il ne faut pas emmerder le gars. Il m'a regardé, j'ai dit, il n'est pas obligé. Si le fait, c'est par amour pour toi. Tu as plus de 18 ans, là. Tu n'as plus besoin de l'argent de quelqu'un dans la vie. Là. Si on t'a donné, là, franchement, c'est par amour, quoi. Donc, arrêter d'emmerder les vieux parents, dire ils n'ont rien fait pendant que tu as un ordinateur. Au lieu d'aller faire codage, il fait jeux vidéo du matin jusqu'au soir. Les gens, moi, j'ai découvert mon premier ordinateur à 22 ans. 21 ans, en 1995. La première fois que j'ai vu un ordinateur, Windows 95. Le Coran Zongo peut-être se rappelle de Windows 80 très bien. Un ordinateur, ils ont payé pour venir donner au secrétariat de ma tante. C'est la première fois que j'ai vu un ordinateur, j'avais 21 ans. Je suis sûr que dans cette salle, il y a des gens qui ont eu un ordinateur à 21 ans aussi, mais tout neuf, ou bien à 18 ans même. Moi, j'ai dit, j'ai vu, pas j'ai possédé, j'ai vu à 21 ans, en 1995. Et quand le gars a développé, il a ouvert la musique, ça fait clouloulou. J'ai dit, waouh, ça c'est quoi ça encore? On dit c'est ordinateur. J'ai dit, hein? Quand j'ai fait ma mère, elle dit, oh, attends, tu vas te gâter. J'ai dit, oups. Moi, j'ai eu peur. Attention, ne touche pas, tu peux gâter. J'ai dit, oups, on va toucher. Et la nuit, on m'a dit de me coucher là-bas pour veiller. Puis c'est un secrétaire public qu'on voulait ouvrir. Moi, je dois veiller sur les ordinateurs. J'étais étudiant à l'école, à l'université. J'ai dit, ah, la nuit à 1 h du matin, moi, je me suis levé, j'ai enlevé le truc là. J'ai branché. J'ai suivi. J'ai allumé. Ouais. Ah. Mon frère, pour éteindre ça, puisque la seule chose que j'avais retenue, de toute façon, on l'allume là, on doit passer, il y a un bouton pour éteindre, on ne doit pas éteindre. J'avais retenu ça. Moi, j'ai ouvert plein de fenêtres pour éteindre ça. En temps 3 h du matin, j'attends Windows s'éteint. Je dis, oh Dieu merci. Je suis allé me coucher. Mais je ne sais pas satisfait, je ne sais pas comment j'ai fait. Je me suis levé encore, j'ai réallumé. 6 h du matin. J'ai pu voir comment on éteint. J'ai éteint, je me suis couché. Voici mon expérience avec l'ordinateur à 21 ans, 1995. Après ça, c'est fini. C'est fini. Et quand en 97, un jour, il y a une grande sœur qui m'a appelé qu'on veut des moniteurs pour surveiller les super cafés. Il y avait un programme de super café de l'État là, qu'il avait lancé en 97 pour occuper les zones, les centres de super café pour les gens. C'était beaucoup, beaucoup comme ça. Donc, il y avait un centre à la Padoie qu'on veut quelqu'un pour surveiller. J'ai dit, moi, je peux. Tu as déjà connu? J'ai dit, non, je connais l'ordinateur. Oui, je ne connais rien. Je suis allé, il y avait un jeune qui connaissait mieux que moi. Moi, je devais être son assistant. J'ai dit, toi, tu seras mon apprenti ici. Et on surveillait les jeunes. C'était comme ça en 97, mon premier contact avec un ordinateur. La première page web que j'ai vue sur Internet en 97, c'était Yahoo.
C'était joli, hein. J'ai dit, il faut que j'apprenne à créer ça. Voilà comment mon expérience de développeur a commencé. Depuis ce jour, moi, j'ai cherché sur Internet comment on fait pour créer un site web jusqu'à aujourd'hui. Si j'ai fait recherche sur Internet, c'est comment on fait pour créer un site web. Et j'ai appris le HTML sur papier. Et sur papier, je n'avais pas d'ordinateur à la maison, j'écris. Et quand je viens le matin, j'applique avec bloc-notes et je teste dans le navigateur. J'écris mon code, je viens, je teste. Si je rentre dans un bureau, un secrétaire qui était là pour aller servir café, je m'assois 5 minutes rapidement, je fais un test et puis je ressors. C'est comme ça. Et un temps, ZCP, Zongo Consulting, a demandé des agents commerciaux. C'était ça jusqu'en 2000 et 2001. Zongo, moi j'ai postulé comme agent commercial. Mais c'est qu'entre 2000 2000 là, j'ai bossé le HTML. Hein. Je maîtrisais la création des sites. Et j'ai commencé en 2001 comme agent commercial à Zongo Consulting. Et le CIGEF avait voulu un site web. Moi, j'ai eu le marché, j'avais droit à 10%. Si on finit de payer, j'ai droit à 10%. On est venu donner le marché. Les techniciens de Zongo Consulting, grand frère Zongo, ils étaient là, le site web de CIGEF, et il devait le faire. Lui, il est spécialiste réseau, n'a pas le temps pour faire site web. Donc, on avait confié ça à d'autres petits programmeurs. Ça traîne, ça traîne. Le client vient et dit que le design n'est pas bon. Moi, je suis pressé, je veux mes 10%. Quel message c'est qu'elle a fait? Design aussi des sites. Je suis rentré voir M. Zongo. J'ai dit, M. Zongo, moi, je peux faire design des sites. Il a dit, ah, Soulama, il y a quoi, toi, tu ne peux pas faire? J'ai dit, moi, je peux faire. Ah, pardon, ça, les développeurs travaillent là-dessus depuis des mois et souffrent. Tu dis, M. Zongo, c'est pour cela que je vais faire, on va avancer. Laissez, je vais faire, on va avancer. Il était fâché. Seulement, ma mère, il est rentré. Bon, donnez-lui un ordinateur là. Lui, il m'emmerde trop. Ils ont mis un ordinateur avec les écrans cathodiques là, qu'on appelle Coco Taï là. Ce n'est pas écran plat, hein, les écrans avec tube derrière là. C'était enlevé. Quand tu touches le courant, tu bas. C'est ça qu'on a mis. Tu vois tous les fils derrière. Moi, je suis assis. Il a pris un livre, Drumweaver, 400 pages. Puis, Fireworks, 350 pages. Puis, bon, vas-y. PHP, Pop, moi j'ai pris. J'ai dit, moi je vais faire. J'ai commencé Fireworks, puisque je voulais faire un design. J'ai pris Fireworks. Tap, 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 j'ai bossé. J'ai commencé à créer mon design. J'ai vu que ça va plus vite que ce que moi je voulais faire. Donc, à 16 h, je me lève, je rentre dans son bureau. J'ai dit, Coco, monsieur, que Soulama, il y a quoi encore? J'ai dit, non, j'ai fini le site là. Que bon, hé, Soulama, il ne faut pas t'amuser avec moi. Il ne faut pas t'amuser avec moi. Ça fait combien de semaines les gens bossent dessus? Le matin, à quelle heure sors de mon bureau, je n'ai pas le temps pour les conneries. Bon, même je suis reparti assis, j'étais triste. Je dis, mais il a quel problème le boss? Je dis, j'ai fini, viens voir. 17 h, je suis rentré encore. Je dis, j'ai fini. Oh, il était fâché. Il s'est levé. Bon, alors. Oh, sous la matinée, ma merde. Il est rentré. Je lui montre la page. Il regarde. Je clique. Il regarde. Tu sais, c'est les 6 statiques qu'on faisait. Je dis, qu'est-ce que tu as fait ça? Je dis, oui. Tu es sûr? Je dis, oui. Ah, c'est vous qui m'avez donné l'ordinateur là, non? Il tourne, il regarde. Il appelle les autres. Venez voir. Qu'est-ce que c'est quoi? Qu'est-ce que c'est Sulama qui a fait ça? On dit, oui. Donc, tu es là, on souffre depuis longtemps, tu ne parles pas. Il dit, tu as parlé fatigué, c'est maintenant que m'avez donné. On a appelé le client, on a fait démo le lendemain. Il a validé, il était content. Voilà, le travail est fini, paye et puis donner mes 10%. On va aller. Et c'est ce jour, il m'a appelé et dit, tu es technico-commercial désormais. En 2001. Et c'est comme ça, moi, mon expérience a commencé. J'ai bossé. Et j'ai commencé à cotiser pour avoir mon propre ordinateur. J'ai cotisé pendant 3 ans pour pouvoir payer unité centrale. J'ai payé le boîtier à part. Tu connaissais les pièces là. Et le processeur à part, la carte mère à part. En 2003, j'avais fini de plus payer. J'ai monté, il n'y a pas d'écran. Je suis allé voir M. Zongo, je lui ai dit, ah, il y a un ordinateur, mais il n'y a pas d'écran. Il a ri que prend un écran. Mon écran coco taillé là. Il m'a donné ça, j'ai pris ça, aller poser à la maison. Voilà, et c'est comme ça. Moi, mon premier ordinateur, en 2003, j'ai cotisé pour payer. Mais il y a des gens aussi, j'avais 25 ans quand j'ai pu payer mon premier ordinateur cotisé. Ça, ce n'est pas volonté. Les gens, on donne ordinateur à 20 ans et 16 gigas de RAM et je ne sais pas quoi.
Et le gars, il fait gamer. Il dit, il est un gamer. Il réunit ses amis, ils sont là-dedans. Du matin jusqu'au soir. Ses camarades sont en train de faire des applications mobiles pour prendre des millions. Il fait des gamers. Et j'ai dit, je parle ça, c'est pour les étudiants. J'attaque un petit clin d'œil comme ça. Et c'est comme ça, moi, j'ai commencé par l'autodidacte et je suis arrivé là où je suis aujourd'hui. Et j'ai bossé, 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 bossé. Comme ça, je bossais pratiquement 20 heures par jour parce que j'étais plus jeune que ça. Et voilà, j'ai appris tout. Tout ce que j'ai fait, c'est par autodidacte. Je n'ai pas été à l'école d'informatique. J'ai eu cette chance, c'est pour ça que je vous encourage à faire le diplôme. Voilà. Donc, le grand frère ici peut témoigner. Quand il y a des tests, s'il y a pas, si c'est ce diplôme, moi, je suis éliminé. On glisse un petit test pour pouvoir m'aider à passer. Sinon, ce n'est pas possible. Si on dit, il y a diplôme, allez faire informatique, c'est le diplôme. Moi, on m'élimine. Mais si on dit de faire test, ça va. Moi, je sais qu'à la fin des tests-là, ça va aller. Une fois, je suis allé faire un test de recrutement pour une agence de la place que je vais taire le nom. C'est une grande agence. J'ai déposé mon dossier. Ils m'ont éliminé ce diplôme. Quand ils ont recruté leurs techniciens, ils voulaient un formateur. Il s'est référé à un spécialiste qui était au Congo-Brazzaville, qui devait venir les former à 25 millions de francs CFA. Après, j'ai su ça, ça m'a fait mal. Le formateur dit non, lui, il a trop de boulot parce qu'il avait un contrat de 2 millions de dollars aux États-Unis. Il ne va pas laisser ça pour venir faire 25 millions ici. Donc, il a appelé les gars et dit que non, il y a un gars au Burkina là, il peut faire votre affaire. Donc, on a envoyé mon nom au gars. Le gars, il vient, il dit non, lui, c'est 2 jours de formation. Je dis, ce gars-là, ce n'est pas 2 jours de formation. Si tu ne veux pas payer, tu dis, mais ça, ce n'est pas 2 jours de formation. On a discuté une formation. Il me dit 3 millions. Moi, j'ai dit non, 5 millions. On a discuté. Finalement, elle a validé 3 millions. J'ai accepté parce que moi, j'étais dans la galère, pas parce que je voulais. Bon, et puis c'est 5 jours de formation. Moi, j'ai accepté. Maintenant, c'est lui qui découvre qu'après, dans les diplômes, il a vu mon CV et j'ai postulé même pour le poste. Et c'est moi qui dois former maintenant. On m'a éliminé ce diplôme, mais c'est moi qui dois former ceux qu'ils ont recrutés pour faire le travail. C'est après lui m'a confié ça. Moi, il me disait qu'il n'avait pas vu. Mais tu sais que j'ai vu ton diplôme après. Mais est-ce que c'est après ou c'est avant? Je ne sais pas. Mais c'est lui qui a dit après. C'est ces petites expériences qui vous montrent que souvent la connaissance peut aider, mais le diplôme est utile. Le diplôme est utile. Donc, ceux qui ont négligé les masters là, ou qui ont fini CIR 2, CIR 3, les diplômes, ils ont posé, ils ne sont pas soutenus là. Répartir, soutenir. Il faut répartir, soutenir. Il faut répartir, soutenir. Il faut voir Soré, si la pause est prête, on va prendre ça. Parce que, voilà, il faut voir. Qui n'a qu'à voir si c'est prêt, on va prendre la pause. Donc, moi, c'est comme ça. J'ai fait l'autodidacte jusqu'à aujourd'hui. Et Drupal, je l'ai commencé en 2012, hein, 2014, 2015, que j'ai pu dire que je me suis lancé à fond sur Drupal. C'était compliqué. On était une dizaine et ils ont tous suivi. Ils m'ont laissé seul. Que moi, je suis fou. Voilà. Donc, j'ai dit non, je ne suis pas fou. J'ai un de mes amis, je l'ai appelé, ça en 2016, j'ai dit, viens, j'ai une bourse pour les États-Unis d'en faire des Drupal là. Que seulement toi, tu aimes plaisanter. Donc, on va te donner une bourse pour aller faire quoi? On te connaît. J'ai dit, mais viens. Ah, ok, c'est des trucs, c'est des... Tu sais, les Yoruba arnaquaient les gens en son temps. Qu'ils vont te mettre aux États-Unis, tu vois, non, tu donnes 5 000, ouais, c'est 50 000, on dit